Hello, hello. I'm here. Sorry. Hello. Hello. I said you everything okay, but I said you. Yes, I hear you very well. I believe that your microphone not working. Oh, how can I demonstrate my presentation? I don't look my presentation here. Which way I said to you? Yes. Now you see, do you see it? Yes, but on my where is this here? Klepikov. I'm professor at National Research University, Higher School of Economics. The subject of my today's report, oil tank FEM emission trends of Russian refineries. The volume of oil refining in Russia has grown substantially over the past 2 decades. In 2000, 179 million tons, and by 2014, the refining volume exceeded 289 million tons. However, the most refining were built more than 50 years ago, have outdated facilities, and produce significant emissions that create negative environmental impacts. Some studies have shown that more than 40% of all emissions from Russian refineries come from tanks for storing oil and oil products. Therefore, the aim of this study was to determine the trends in emissions from tank FEMs for oil storage at refineries. To achieve these goals, the following steps were taken. Methodology for estimating emissions of oil tank FEMs at refineries in the federal districts of Russia was developed.
The trends in emissions were identified, various regions were compared in terms of emissions. The possibility of improving the tank was demonstrated. As the study period, the time period of 2008-2018 was considered. Oil refining capacities are located in all federal districts of Russia. For this study, the annual data of 35 largest oil refineries were used. In the first northwestern district, 3 refineries. In the second central district, 3 refineries. In the third Volga district, 14 refineries. In the fourth southern district, 7 refineries. In the fifth Ural district, 1 refinery. In the sixth Siberian district, 5 refineries. In the 7th Far Eastern districts, 2 refineries. In Russia, a unified methodology is in place for determining emissions of pollutants into the atmosphere. This methodology is the main document for all enterprises. However, the use of this technique presents significant difficulties for research on a regional scale, because it is necessary to have detailed information about the technological features of each refinery, and such data are not published in open sources. Based on the unified methodology, the volume of gross annual emissions of tanks farms for oil storage in each federal district can be determined by the formula number 1. For the purposes of this study, the following hypothesis was used. The parameters which were used to calculate the emissions of tanks of the standard Russian refineries were set equal to the parameters used in the calculation example of the annual gross emissions of tanks in the unified methodology. The values obtained from their use generally correspond to the amount of emissions of Russian refineries during the study period. Under these assumptions, the annual volumes of emissions from tank farms in the federal districts can be determined by the formula number 2. By formula number 3, we estimate the annual emissions of tanks with the parameters of the standard Russian refinery. To determine the trend in the accumulation of annual emissions for each federal district, formula number 4 is used. When determining the relative amounts of accumulated annual emissions, formula 5 is used, obtained based on the ratio of the accumulated annual emissions to emissions in 2008. To determine the boundary values of the range for the minimum, maximum, and emissions of the standard Russian refinery is used formula number 6. Emission by introducing vertical tanks with volumes of more than 2,000 cubic meters with floating roofs operating in manic mode can be determined by the formula number 7. To obtain the results, we use the formulas of this slide and annual date of the volumes of oil refining at 35 largest refineries in all 7 federal districts. The results for the dynamics annual emissions of the tank farms and the contributions of regions to total emissions by federal district have shown on this slide. The largest volume of emissions was accounted for by Volga district. It exceeded the total values that followed it for Central, Siberian, and Northwestern. In the study period, there was from 89 to 104,000 tons. That amounted to from 36 to 42% of the annual total emissions of all regions. The Central and Siberian district share was from 14 to 17%. The Southern district's contribution to the annual total volume increased from 9% in 2008 to 18% in 2018. In Ural, the volume of emissions was from 0.6 to 7.5 thousand tons. These changes are attributed to the fact that the Antipinski oil refinery was in the launch stage until 2010 and reached its calculation
indicators beginning in 2011. The share of Far Eastern district was from 4 to 5%. This slide shows the dynamics of changes in cumulative emissions and dynamics of relative to 2008 values, cumulative emissions in regions. The amount of accumulated emissions during the study period reached 1,048,000 tons in Volga district. This is close to the value obtained by summing the accumulated emissions of Central, Siberian, and Southern districts. Also, the growth relative to 2008 values was different for the different regions. For Volga, Central, Siberian, and Northwestern districts, it was in the range of 11-12 times. For Southern districts, it was 17 times, and in Ural, it was 67 times. The use of tanks with volumes of more than 2,000 cubic meters and floating roofs can reduce emissions by a factor of 8.4. And the use of gas equalization or gas capture systems and more frequent turns of oil in tanks can reduce emissions by a factor of 55. In particular, for Volga district, instead of 104,000 tons per year, the volume of emissions from the use of tanks with floating roof will lead to of 10.8, 12.6 thousand tons. And the minimum value may be 1.6, 1.9 thousand tons. The total cumulative emissions of all districts for the study period, instead of 2.5 million tons, with the use of tanks with floating roof, it could be 311,000 tons, and with subsequent improvement of the tanks, it could reach 47,000 tons with the same volume of oil refining. And conclusions. Developed methodology allows the estimation of the scale and distribution of emissions, reveals the development trends, and provides direction of improving the tank farms of refineries. The greatest emission occurred in the Volga district. The volume from that region exceeded the total emissions of the next three districts, the Central, Siberian, and Northwestern. The largest growth rate was demonstrated by the Southern district, exceeding those of the Central, Siberian, and Northwestern. In the Far Eastern and Ural districts, annual emissions were much lower. The total accumulated emissions exceeded 2.5 million tons. To carry out potential improvements were proposed in this research. The use of tanks with volumes of more than 2,000 cubic meters and floating roofs, and the use of gas equalization or gas capture systems and more frequent turns of oil in tanks can reduce emissions by a factor of 55. Thank you for your attention, and if you have any questions, feel free to ask them. Which questions? Yeah. How I can receive these questions from these people? In websites. I need to contact two websites and look the questions for my report. It's correct?
Hello, everyone. Uh, the I guess I am audible, so I'll start my presentation. Uh, the topic of my presentation is: Can regional trade integration and renewable energy transition ensure environmental sustainability in South Asia? I am Muntasir Morshid, and my co-authors are as follows: Rizwan Ahmed, Chaimai Pond, Kumba Pool, and Moga Basim. So, without much ado, let me go through my presentation. Introduction. As we know that safeguarding environmental attributes as we develop, as an economy develop, it's very important, because without sustaining the environmental attributes, it is not possible.
and I graduated from Istanbul Bilgi University, Energy System Engineering Department. I would like to start my presentation by thanking my co-author Eda Tuncer and our advisor Dr. Füsun Servin Tutaklıdır. The name of our project is Evaluating the Future of Heat Pump Usage in Energy Production with a Case Study. We specifically choose a building that was built after the urban transformation to analyze its financial and environmental advantages replacing an existing system. I would like to start my presentation. The energy need arising with the population increase in our country and in the world is obvious. The need for renewable energy sources increase in direct proportion to this increase. We choose the heat pump from these sources in our project. There are three types of heat pumps: air, water, and ground source heat pumps. In this project, we choose air source heat pump system, and I will tell you why in the following slides. In its simplest form, the heat pump automatically moves thermal energy in the opposite direction of heat transfer, absorbing heat from a cold area and leaving it to a warmer one. A heat pump uses external power to do the job of transferring energy from the heat source to the heatsink. The apartment building's properties for our case study is, you can see the picture of the apartment that we choose. This building was started to build in the year 2017 and it's located in the Istanbul Beykoz. This apartment uses natural gas as its fuel type. There are total 2 flats at the ground floor and there are total 9 flats at the first, second, third and fourth floor. Parameters needed for heat pump selection. The building has 1,766.14 square meter area. The total volume of the building is 3,709.26 cubic meter. According to the building specific heat loss calculations, the total heat loss realized by the transmission from the building element is 1,307.8 watt over Kelvin. According to the building specific heat loss calculations, the total heat loss through ventilation is 783.4 watt over Kelvin. Specific heat loss of the building is 2091.2 watt over Kelvin. Total heat loss for 1 year is 57,124 kilowatt hour. According to the calculations, annual heating energy per unit volume in the calculated building is 15.40 kilowatt hour over cubic meter. According to the calculations, the greatest heat loss required for the building is 17.61 kilowatt hour over cubic meter. Because of the 15.4 is smaller than 17.61, the annual heating energy needed calculated for this building is below the minimum maximum value that should be. This project is in compliance with the standards according to the calculation method given in these standards. Amount of fuel to be consumed per unit volume or unit area is 7,004.13 cubic meter fuel. The existing heating technology of the selected building, as I said earlier, is natural gas, and the system in this apartment uses boiler heater. Natural gas installation equipment prices and installation cost of the selected building is on the screen. You can see in the left. These are already exist in the apartment which using natural gas. This is the building's natural gas invoice calculation for 1 month. All of these requirements, all of these rates and numbers came from the state's law, and we calculated the 1 month of invoice, and the total is 767 Turkish liras. Heat pump selection for the selected building, as I said earlier, is air pump heat source. There are other heat pump systems, again, as I tell you, and they have other advantages and disadvantages. Then why didn't we choose other resources? The answer is that the location and size of the apartment we choose were not suitable enough for other resources. We did not choose the water source heat pump because there is no water source available around the apartment. There must be a lot of space on the ground to build the ground source heat pump, but there is no such space around the apartment. In addition, the operation cost of the ground source heat pumps is too expensive for the size of the apartment. Materials for the heat pump system for case study. This is the selected air source heat pump. It is Vitocell 100S. You can see the heating performance values, you can see the height, depth, all of the requirements on the screen, but I want to mention that its energy efficiency class is A++ and A+.
This is the selected water tank, ENSCON Vitosel 100E type. You can again see the heating capacity and boiler volume, which is 200 liters, and its energy efficiency class is B. This is the other selected water tank, which is ENSCON Vitosel 100V type. This one's boiler volume is 300 liters, but again, energy efficiency class is B. There are other two things, and there are diagram safety valves and boiler temperature sensors, and you can see their features on the screen. The prices of the equipment you see on the previous slides are as on the screen. When these calculations were made, the exchange rates and the current exchange rate were different. Because of this, the prices increased today. But the total of these equipments are 50,637.41 Turkish liras. Other necessary materials for heat pump installation is again on the screen. These are the equipments that already exist in the system because we try to change the natural gas heating system to heat pump heating system. So these are already exist in the building. This is the natural gas installation drawing of the selected flat. There's a boiler in the natural gas system. Natural gas goes from the natural gas meter to the boiler. Hot water pipes go from the boiler to the radiators and then the shower. Cold water pipes also return to the boiler. And this is the heat pump installation drawing of the selected flat. In the heat pump system, there's an air source heat pump and boiler instead of the combi system. Radiators and hot and cold water pipes remain the same. And as a conclusion, a building that was built after the urban transformation and heated by the natural gas system was selected. Later, this selected building was retrofitted with an air source heat pump system. These systems were analyzed in terms of equipment and economics. Initial cost calculations were made both systems, that natural gas system and air source heat pump system. As a result of the comparisons of the analyses, it was determined that the initial cost of the design, which was heated by the heat pump system, was more than the initial cost of the natural gas heating system. Although the heat pump system has its own advantages in terms of environment and efficiency, its initial cost is approximately 2.5 times higher than the initial cost of the natural gas heating system. Thank you for your time.
I am Muntasir Morshed. The topic of my paper today is Can regional trade integration and renewable energy transition ensure environmental sustainability in South Asia? I myself is Muntasir Morshed and this paper is co-authored by Rizwan Ahmed, Chaima Pond Kumbapul and Moga Basim. So moving on. Introduction. As we know that safeguarding environmental attributes has become a global agenda because we cannot sustain economic growth without sustaining the environmental welfare. Therefore, there has to be a simultaneous development of the environment and also the economic growth. This is also postulated in the environmental Kuznets curve hypothesis that economic growth is the initial cause and also the long-term solution to the environmental hardships. In line with this notion, the United Nations 2030 Agenda of the Sustainable Development Goals has called for ensuring economic, social, and environmental development across the globe. This is the main theme of this paper. As we know that the SDGs have three pillars: economic development, environmental development, and social development in a sustainable manner. And it is also based on 5 Ps, which include people, prosperity, peace, partnership, and planet. We tend to focus here more on partnership and its impact on the environment. Our research aim, this paper basically aimed to evaluate the impacts of strengthening regional trade integration, which corresponds to the partnership of 5 Ps I earlier mentioned, and renewable energy transition. This corresponds to SDG 7, particularly on the environmental sustainability aspect, which basically corresponds to the environmental pillar of the 3 SDGs. 3 pillars of SDGs across selected South Asian countries: Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, and Bhutan. The selection was based on data availability, which excluded Afghanistan and Myanmar. So the regional trade scenario in South Asia, it's not so good. The inter-regional trade shares of the relatively larger economies, Bangladesh, Pakistan, India, has been very low, while that for Bhutan and Nepal was relatively higher. In 2016, the intra-regional trade of the entire South Asia was merely 5% of the total South Asian trade with the world. And it is predicted that it is barely 1/3 of what the potential intra-regional trade can be. So there is a large scope for enhancing intra-regional trade within South Asia. And the attributes of low intra-regional trade in South Asia can be referred to geopolitical tensions between major South Asian nations. Also, the ineffectiveness of the SAARC can be referred to as a attribute to it. And also the export-import basket similarity, which results in large trade deficits between the South Asian countries, bilateral trade deficits. Now, moving on to the renewable energy consumption scenario, this is very important because we can see that most of the South Asian countries are dependent on fossil fuels, non-renewable energy resources. In the top diagram, we can see that Bangladesh, India, and Pakistan respectively have less than 50% of their energy being sourced from renewable energy, while it is high for Nepal and Bhutan. But main point to note here that despite this contrasting scenario, all these South Asian nations have, rather than transitioning to a renewable energy adoption, they have rather reduced their shares of renewable, which can be visible from the bottom diagram. We can see that between 1985 and 2000, the scenario, and the second graph map shows the scenario between 2010 to 2015. The scenario in 2010 to 2015 is not so good compared to so rather than undergoing renewable energy transition, the South Asian countries are actually not doing so well. So this is another motivation. So for the empirical model, there is a model in line with the EKC hypothesis model, in which environmental quality is measured in terms of CO2 emissions per capita as a function of real GDP per capita and its square form to see the validity of the EKC hypothesis.
And then it is also controls for regional integration, which is basically given by each country's trade among the within South Asia as a percentage of its total international trade. And it also controls for renewable energy share, which is the share of renewables in total final energy consumption. And for a joint impact of regional integration and renewable energy transition, we also include a interaction term. We also control for FDI to check the validity of the pollution heaven hypothesis and also trade openness. These are the sources. Econometric methodology, we start off by checking for cross-sectional dependency and heterogeneity issues using this mentioned test. Then we move on to the panel unit root test, then the panel co-integration test, then panel regression analysis. Here I should mention that we have basically used the cross-sectionally augmented autoregressive distributed lag CSARDL approach recently introduced by Chudik and Pesseran. This technique tends to account for both cross-sectional dependency and heterogeneity issues. In addition, it also accounts for the endogeneity issues. For sensitivity analysis, we have also considered the augmented main group and the common correlated effect main group estimators, which also handles heterogeneity and cross-sectional dependency issues. And finally, the causality analysis was done using the Dumitrescu-Harlin test. So to wrap up, I summarize the results. Yes, we find issues of cross-sectional dependency and heterogeneity in our data. So that's why we had to use the second generation unit root test. And the unit root results showed a common order of integration among the variables at first difference. And the panel co-integration analysis tend to have showed that there is long-run associations between our variables. So the regression analysis, the CSARDL results, it shows that the EKC hypothesis is valid both in the short and the long run, which implies that initially economic growth degrades the environment while it leads to environmental welfare in the long run. And greater regional integration, trade integration, reduces per capita CO2 emissions both in the short and long run. And renewable energy transition was found to reduce per capita CO2 emissions also both in the long and short run. So, and also a joint positive impact on environment was found because regional integration and renewable energy transition jointly was found to reduce CO2 emissions. So these are the main findings, and our sensitivity analysis using different estimators also corroborated the long run estimates from the CSARDL. So the robustness of the findings were ascertained. And finally, the summary of the causality analysis showed that CO2 emissions had bidirectional causality with economic growth and renewable energy transition, and unidirectional causalities were found to running from regional trade integration to CO2 emissions and from CO2 emissions to FDI inflows. And more importantly, we also find a causality running from regional trade integration and renewable energy transition. So basically, summing up everything, we can say that both regional trade integration, higher regional cooperation between the South Asian countries, and greater use of renewable energy would be ideal in reducing the CO2 emissions and ensuring environmental sustainability in South Asia. So these are the conclusions. Strengthening regional cooperation should be highlighted, emphasized. Undergoing regional energy transition, renewable energy transition should also be considered, and cross-border renewable energy trade should be a priority among the South Asian countries. This can also be helpful in strengthening the regional integration part. Economic growth, as the EKC hypothesis was found to be valid, we can say that it creates the environmental problems initially, but it also solves it. So in this case, regional trade and renewable energy consumption can also attribute to growth, which can further lead to reduction in the CO2 emissions. And monitoring the FDI inflows is needed because we have found that FDI inflows tend to aggravate the CO2 emissions. So the dirty FDI should be restricted. Some key policy implications. The South Asian countries need to resolve their geopolitical tensions in order to enhance the regional cooperation. And also in this manner, they have the SAARC
agreement should also be revived, which has lost its functional capacity recently, and diversification of the inter-regional trade baskets is also important. And in this case, power trade can be included in the energy basket, in the trade baskets among the South Asian countries. Liberalization of the inter-regional trade barriers is pertinent in order to strengthen the trade integration. Investments in renewable energy sector would be ideal in facilitating the renewable energy transition phenomena, and gradual reduction in fossil fuel dependency is very important, which is in line with the renewable energy transition SDG 7 agenda. And finally, restriction on dirty FDI inflows, because we have found evidence of the pollution heaven hypothesis. So that the South Asian countries need to restrict the inflows of dirty FDIs. So with that, I would conclude, and any question will be welcomed. Thank you.
opportunity to present our paper. Firstly, I would like to thank the organizer for accepting the challenge of COVID and organize this conference. The paper is about the impact of innovation on environmental quality, evidence for nonlinear relationship of patents and CO2 emissions in China. My name is Mohammed Al-Haddad. I am a part of my team. We, Dr. Nadia and Errol Kutan. First of all, we know that there are a variety of different determinants of environmental pollution and CO2 emissions. So we merely depend on the IPAT equation. IPAT equation, as you can see in this presentation, is representing the main factors affecting the CO2 emissions. I, the emission level of certain pollutant. P refers to pollution. A, economic prosperity, and finally T, technical factors. Based on this equation, there are three different factors affecting the CO2 emission. The size and structure of the economy, GDP, mainly people talking about GDP and GDP per capita, so that we are talking about EKC hypothesis, or linear or non-linear. And the other factor could be demographic factors, which is related to population growth and urbanization. Finally, and we will focus on, this is our main target, is technology upgrading and technology transfer, which includes the energy technology, energy efficiency, intensity, energy consumption. Also technology transfer via foreign direct investment and technological upgrades and governance infrastructure. So in this IPAT equation, we are focusing on T, which is technological. Now, how the technology could impact the CO2 emissions? This impact can be explained by two main channels. The first channel is technique effect. The technique effect involves both changes in the production efficiency in terms of using less polluting inputs per unit of the output, and it involves the changes in the process. So that means we are talking about the techniques. This leads to less pollutant are emitted per unit of output. This channel is called indigenous research and development activity, which includes patents and citations. So we are talking about patents. This is the first channel. The second channel is spillovers through the increasing openness. Increasing openness, that means through the FDI and the trade. So most of the researchers are familiar with the pollution heaven. Firms, if we talk about firms or talk about countries, in countries with more strength environmental policies, shift production to countries with less quality of environmental policies. So this is called pollution heaven. In the other side, there is green heaven effect. Firms or the countries prefer to work under the good reputation for the governance to locate their investment in the countries where environmental policy is more enforced. So these could be two channels. So what is the purpose of our study? First of all, is to examine the impact of province level patent generation on CO2 emission. So we talk about the relationship between patents and CO2 emission. And specifically, we
also include the provinces and economic sectors. We have 30 Chinese provinces and 32 economic sectors. So we have like sector level data set. So the main hypothesis of this study is investigating whether there is a nonlinear relationship between patents and CO2 emissions in China. If it exists, what is the behavior of this nonlinear relationship? Is it U-shape, inverted U-shape? So we are investigating this hypothesis. Also, we are controlling for income environmental coefficients curve and some demographic factors. We apply panel quantile regression, CANE 2011, and I will explain later why we choose the panel quantile regression. So the main results will based on the panel quantile regression, although we have some baseline regressions. So briefly, I will review our talk about the previous literature about this relationship. So most of the green innovations or inventions required a threshold level of income to start reducing CO2 emissions. So some countries, when they arrive or they arrive a certain level of income, so they think about reducing the CO2 emissions. So this gives us I'm talking about country cross countries. So this gives us an indication that this could be a nonlinear relationship. For China, the results are mixed, or there is no agreement that patents have negative impact always on the CO2 emissions. Some of them, they found that positive effect of energy technology innovations on CO2 emission reduction. Okay, so that means the technology is environmentally friendly. But some other studies found that the patents could have or technology could have a negative impact on the environment or environmental degradation. While the third school of thoughts, they claim that the impact of technology is neutral, so there is no impact. But if we depend on the regional results, we talk about the provisions, the impact at the province level. So we can say that the patent for carbon-free energy technology does lead to a reduction of the CO2 emissions only in the eastern Chinese provinces. This is one of the results in 2012. Energy structure has an inverted U-shape or nonlinear effect on CO2 emission, but in the central region. So these are some studies investigating nonlinearity between technology and the CO2 emissions. So none of the previous studies are focusing on the nonlinear relationship or using patent in their models. So we contribute to the existing literature in three folds: testing curvilinear relationship between patents and CO2 emission, which is nonlinear relationship. We will try to test that. Also, we're focusing on all patents or innovation in general instead of specific patents such as carbon capturing or energy technology patents. So we have all patents. Then finally, we applying a recent technique, which is panel quantile regression, which this later on I will talk why it is important to use panel quantile regression.
Here is the model and specification and data. So we can say that a CO2 emission per capita in the left-hand side, we have patent in the right-hand side and patent square plus GDP per capita, GDP per capita square to control for the EKC hypothesis. And as I mentioned, we used a population growth for demographic variable. Here in this table, we have like the variable and definitions and the sources of our used variable. Methodology. In the methodology, most of the previous studies depend on the OLS or GMM or the instrumental variables. The key assumptions of OLS method is normality. So that means errors are normally distributed. So the traditional linear regression actually summarizes the average association between set of independent variables and dependent variable based on the conditional mean function. This process offers like very limited view or partial view of the relationship. These estimators are not efficient if we are interested to check the relationship at different points in condition distribution of dependent variable. Okay, so that's to do so, panel quantile regression could do that. Canay 2011 consisted of two steps, fixed effect. The first one is individual effects are estimated using the standard fixed effects estimator for a linear panel models. Then the coefficients of regressors are estimated using standard quantile regressions, treating the estimated individual effects from the first step as given. Mathematically speaking, quantile regression predicts the conditional median instead of mean. And we believe that median regression is more robust to control or to overcome the outliers than least square regression. So that's why our main results will depend on the panel quantile regression Canay. But we started our findings, as you can see here, with instrumental variable random effect and instrumental variable fixed effect. As you can see here, the coefficients of patent accepted positively affecting the CO2 emission, but after certain level of patents or patent square, it has negative impact. And for robustness check, we use full sample. Then we use different sectors, energy intensive and other sectors. Also, we use two different regions, one developed provinces and less developed provinces. We can see that the inverted U shape exists for the relationship between the CO2 emission and patents. So this is a random effect results, and this is the fixed effect results. Again, we can see that the inverted U shape still exists for the patents. Now we come to our main results, which is a full sample using quantile regression Canay. Again, for full sample, we can see that the impact of patents is positive at level, but the square of patents is significant and negative. So again, still the inverted U shape of inverted U shape relationship between patent and CO2 emission exists. Then we go to the energy, or we go to by sectors, energy incentives. Again, intensive sectors. We can see that still the nonlinear relationship between patents and CO2 emission
at sector level. So our results is robust at different estimators and are robust for different sectors and different provinces. Okay, see, these are the provinces at less developed provinces. So the question is, what might be the mechanism to explain this inverted U-shaped relationship? So the possible mechanism or the possible explanation behind this behavior or behind this relationship, at first stage, patent development, capture dirty technologies. Historically, Chinese patents were brown, so we can say green and brown, not environmentally friendly, to achieve high economic growth at first stage. So here, the growth matters a lot for the Chinese economy. Most of patents were focused on industrial patents. So most of the patents are related to industry. So why? Because the first stage of economic growth requires like big push. But in the second stage, environmental regulation becomes stricter in China. Now the growth matters together with environment. So China has simultaneous goals for CO2 emissions reduction and innovation improvement. China these days, as we know, that it is one of the highest patent applications in the world. It stands for more than 50% of the world patents. So they want to be more innovative and environmentally friendly. So in addition, the inventors became more skilled to environmentally clean technology. They are learning by doing. So maybe the further work we can investigate or we can do is applying different panel quantile regressions such as Powell 2016, Mercado and Silva 2019, so to make our results more robustness. In addition to that, we can use alternative proxies for patents to justify and to make our results more generalized or robust. This is the end of my presentation. Thank you for your attention, and any questions are welcome. Thank you very much.
Merhabalar, ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Havacılık Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi Pınar Turan. Yüksek lisans tezimi beraber yazmış olduğum doçent doktor Didem Rodoplu Şahin hocamızla beraber COVID-19'un faydaları, hava kalitesi ilişkisi ve İstanbul Havalimanı örneği bildirimizi sunmak için şu an sizlerle birlikteyim. Havacılık Yönetimi bölümü üzerinde çalışmalarımı devam ettirdiğim için COVID-19'a havacılık penceresinden bakıp değerlendireceğiz. Bu noktada çalışmamızın nasıl ilerleyeceğini teyit etmek için sizlerle sunumuzu ilerletiyorum. İlk önce bir giriş yapacağız. Daha sonrasında kullanmış olduğumuz yöntemi, bulgularımızı ve sonuçlarımızı inceleyeceğiz. Araştırmamızın amacını, araştırmamızın kapsamını ve kuramsal çerçevesini ele alacağız. Araştırmanın amacında COVID-19 salgınıyla beraber ulaşım sektöründe yaşanan duraksamaların hava kalitesi üzerinde etkisini inceleyeceğiz. İstanbul Havalimanı kapsamında da analizimizi gerçekleştireceğiz. COVID-19 önlemleriyle beraber ulaşım sektöründe yaşanan duraksamalar, durdurulan uçuşlar hava kalitesi üzerinde etkiler yaratmıştır ve bu etkilerin incelemesini gerçekleştireceğiz. Havayolu ulaşımının hava kalitesi üzerindeki etkilerine yoğunlaşacağız. Hava taşımacılığı ve sürdürülebilirlik başlığıyla bir giriş yapmak istiyorum. Hava taşımacılığı sektörünün geçtiğimiz yıllardaki büyümesi hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Büyümenin oranı ülkeden ülkeye değişiklik göstermiştir. Hava taşımacılığı sektöründeki büyüme aynı zamanda bu hizmeti sağlamak için kullanılan enerjinin de artması anlamına gelmektedir. Hava taşımacılığı ve faaliyeti buna bağlı olarak enerji kullanımındaki yükselişle birlikte çevresel etkilerinde arttığı varsayılmaktadır. Büyüme ile bağlantılı olarak sürdürülebilirlik politikalarının önemi sektör büyümenin devamlılığını sağlamak için özellikle biyoyakıtlar, altyapı ve küresel ekonomik tedbirler gibi devletlerin pratik politikalarını kullanma ihtiyacı hissetmektedir. Sanayi büyüdüğü müddetçe havacılık sektörünün çevresel sürdürülebilirliği, ileri seviyeye ulaştırma vaadi ve faaliyeti daha önemli bir hale gelmektedir. Havacılık sektörü zor amaçlarına ulaşmak için geniş bir çevre stratejisi oluşturmaktadır. Sektör bu amaçları gerçekleştirmek ve büyümenin devamlılığını sağlamak için özellikle biyoyakıtlar, altyapı ve küresel ekonomik tedbirler gibi devletlerin politikalarını kullanma ihtiyacı hissetmektedirler. Küresel iklim değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Dünyanın sıcaklığı ve günümüzdeki artışı, küresel iklim değişikliğinin boyutlarını ele alacağım. Bu bağlamda ilk önce küresel iklim değişikliğinin tanımını yapmak istiyorum. Küresel iklim değişikliği, fosil yakıtların tüketimi, arazi kullanımından oluşan değişiklikler, ormanların yok edilmesi ve sanayi süreçleri gibi insan faaliyetleriyle beraber atmosfere salınan sera gazı emisyonları miktarlarındaki artışın hızlanarak doğal sera etkisini güçlendirmelerinin bir sonucu olarak yerkürenin ortalama ve yüzey sıcaklığında artış ve iklimde meydana gelen değişimlerin belirtmektedir. Dünyanın sıcaklığı sanayi öncesindeki döneme oranla 0,7 derece bir artış göstermiştir. Bu noktada havacılığın etkisini incelemek istiyoruz. Havacılık sektörü bu etkiye %3 ila 4 arasında bir etki gerçekleştirmiştir. Bunu nasıl önleyebilir? Yakıt tasarruflu uçaklar kullanarak küresel ısınmaya olan etkisini azaltabilir. Yalnız uçuşların hızla artması bu etki oranında azaltma gerçekleştiremeyebilir. Bu noktada yönetimlerin bunu incelemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hareket etmesi gerekmektedir. Devletler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınlamış olduğu 5. derece değerlendirme raporuna göre 2010 yılında küresel taşımacılık insan etkilerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının %23'ünü meydana getirmektedir ve bu emisyonlar son dönemde hızlı bir biçimde artış sağlamaktadır. Emisyonlardaki bu miktarlardaki artış dünyanın her noktasında yolcu ve yük taşımacılığının artmasından kaynaklıdır. Peki sera gazı emisyonları nedir? Sera etkisi nedir? Ona değinmek istiyorum. Sera gazı etkisi, insan faaliyetlerinden kaynaklı bazı gazların dünya üzerinde oluşturmuş olduğu bir tabaka ile beraber dünyanın soğumasını engelleyen bir etkidir.
ve bu etkiyi yaratan gazlara sera gazları denmektedir. Ve sera gazı çeşitleri mevcuttur. Bu sera gazları başta karbondioksittir, sonra azot oksitler, bunlar havacılıktan kaynaklı sera gazlarıdır. Öncelikle onları belirtmek istiyorum. Sülfür oksitler, su buharı, karbon monoksit, metan olmayan uçucu organik bileşikler havacılık sektörünün üzerinde durmuş olduğu sera gazı çeşitleridir. Bunların içerisinde en önemlisi karbondioksittir ve havacılık sektörü insanın neden olduğu küresel karbondioksit emisyonlarının %2.46'sını oluşturmaktadır. Beklentiler 2050 yılına kadar bu rakamın %3 seviyelerine gelmesi ve bütün sera gazı emisyonlarının %5'ini oluşturmasıdır. Bu rakamlar düşük olsa dahi havacılıkta büyüme nedenle etkilerin telafi edilmesi amacıyla aktif emisyon azaltma önlemlerine gerek duyulmaktadır. IPCC verilerine göre havacılıkta karbondioksit emisyonları 2000 yılında 480 milyon ton idi. Bunun azaltılması gerekmektedir. Bu 2002 yılı ile 2016 yılları arasında orta troposferdeki dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğini, sıcaklık değişikliğini göstermektedir. Eylül ayları baz alınarak bir şema çizilmek istenmiştir. Peki biz bu noktada İstanbul Havalimanı'nı neden inceliyoruz? İstanbul Havalimanı aerotropolis yapısı gereğince bulunduğu konum itibariyle de çevreyle birebir ilişki içerisindedir ve İstanbul Havalimanı'ndan kaynaklı sera gazı emisyonları hava kalitesi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacaktır. Şu an için etrafında yapılaşmaya gidilmesi, orada bir şehir kenti, havalimanı şehri oluşturulmak istenmesi bizim inceleme kapsamında İstanbul Havalimanı'nı seçmemize neden olmuştur. İstanbul Havalimanı 76.5 milyon metrekarelik alana inşa edilmiştir. Havalimanı inşaatının 4 fazla tamamlanması planlanmaktadır. Tüm fazların tamamlanması ile birlikte yılda 200 milyon yolcuya hizmet vermesi ve 350'den fazla destinasyona uçuş sağlaması hedeflenmektedir. Havalimanının dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğiyle beraber sahip olması 200 milyon yolcuya ulaşmasıyla birlikte salacağı sera gazı emisyonlarında ciddi bir artış gerçekleşecektir. Bu durumun da Covid ile beraber uçuşların durdurulması İstanbul Havalimanı'na nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösterecektir. Bununla beraber 2019 ve 2020 uçuşları incelenerek hava kalitesi üzerinde havacılığın rolünü incelemek istedik. 2019 yılında Nisan ayı ve Mayıs aylarında gerçekleşen toplam ticari uçuş 70.590 bin iken ticari uçuşlardan bahsediyorum ve bu uçuşlar İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'nın ortak sayılarını içermektedir. 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen toplam ticari uçuş 6.000 seviyelerindedir. 6.184 olarak kaydedilmiştir. 2019 ve 2020 yılları kıyaslandığında uçuşlarda %91.3 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Peki bu azalmayla beraber hava kalitesinde nasıl bir etki oluşmuştur? Bunu incelemek istiyoruz. Bu tabii ki sadece İstanbul ve Atatürk Havalimanı uçuşlarını göstermektedir. Dünya genelinde neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş olan havayolu ulaşımının hava kalitesine olan etkileri yayınlanan raporlarla beraber şu şekilde kayda geçmiştir. Dünya genelinde yapılan ölçümlemelerde 6 Ocak 2020 tarihinde günlük sera gazı emisyonu azaltım oranı %0.1 iken 7 Nisan 2020 tarihine gelindiğinde bu oran %17.3 seviyelerine yükselmiştir. Peki bu durum Türkiye'de nasıldır? 21 Ocak 2020 tarihli sera gazı emisyonu verileri incelendiğinde Türkiye'de %0.8 değerinde sera gazı emisyonu azaltma oranı 30 Nisan 2020 tarihine gelindiğinde %17.4 olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye'de hava kalitesindeki değişiklik İstanbul Havalimanı ve çevresi özelinde incelenmiştir. Krizin bu noktada olumlu etkilerini inceleyecek olursak, bizim bildirimimizin asıl amacına geldiğimizde yeniden yapılanma süreçlerine öne alınması, hava kalitesinin iyileşmesi, teknolojik altyapıların iyileştirilmesi, dijitalleşmeye önem verilmesi ve eski uçakların filodan çıkarılması kararlarının öne alınması, krizin havacılık alanında
olumlu etkilerin başlığı altında incelenebilecek konular arasında yer almaktadır. Biz çalışmamızın tamamını sunmak istediğimiz zaman İstanbul Havalimanı ve çevresinde hava kalitesi uçuşların durdurulduğu zamanla birlikte 2019 verileriyle kıyaslanarak bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada desteğini hiç esirgemeyen Sayın Doçent Doktor Didem Lodoplu Şahin'le beraber gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma için ona çok teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonuna geldik. Teşekkürler. Hello, everyone. First, I would like to thank the organizing committee. Oh, wait, but this is still the music, right? So, shall I start now? I still hear the music. Everyone, first I would like to thank the organizing committee of this Congress for accepting my paper, and thanks everyone for listening to my presentation. My name is Thái Hà and I'm from Fulbright School of Public Policy and Management, Fulbright University, Vietnam. And today I will present a paper on the energy growth nexus revisited, an analysis of different types of energy. This paper is a joint work of myself with two other co-authors, Professor Sabri from France and Dr. Cảnh from Vietnam. So this is the outline of my presentation. First, I will talk about the motivation of this research.
Next, I will briefly present the theoretical framework and the baseline models. In the next part, I will discuss the empirical analysis of this study. The results will then be presented and discussed. Finally, I will conclude my presentation with some brief implication in terms of policy. As you know, the role of energy sources is undisputed. Energy is not only a critical element of many economic sectors, but also has a great influence on economy, politics, culture, and society. We have relied a lot on fossil fuel energy sources, but these sources are limited. As such, an emerging problem facing the world economy today, as well as human beings, is the global energy crisis. In this regard, the development and use of renewable energy sources is the most appropriate direction because it is less risky, contributing to increasing domestic supply, reducing reliance on imported energy sources, foreign import, and that is the reason why it will help ensure national energy security. Given the importance of energy security, the research on the use of green and renewable energy sources such as biomass, solar and wind energy is an absolute necessity. Despite the large number of studies conducted on the energy growth nexus, the relationship between the renewable energy and economic growth has not received proper attention in the academic literature. So this study aims to provide further insight into the energy growth nexus by considering different types of energy use, namely total energy, fossil fuel energy use, and renewable energy use. For this purpose, we conduct dynamic fixed effect estimator, or DFE for short, to aggressive distributed lag ARDL model which was built based on an extended version of neoclassical production function. Besides examining the global samples of 107 countries, the study also investigates 3 subsamples of countries at different income levels based on the World Bank latest income classification. So regarding the theoretical framework, there is a general perspective which states that the relationship between energy consumption and economic growth can be theoretically defined using 4 hypotheses. Each of them will have different implications for the use of energy. Now, the first hypothesis is the neutrality hypothesis, which denotes a situation where exists no relationship between energy use and the output in a country. In this situation, any regulation on the consumption amount of energy would have no impact or very little impact on economic output. The second hypothesis is the growth hypothesis, which refers to the unidirectional causality running from energy consumption to economic output. In this situation, energy use is considered as a critical contributor to economic development, and this implies that any restriction on energy consumption may have unfavorable impact on the overall economic growth and development of the country. On the other hand, expansive energy policy are necessary for sustainable increment in output and hence economic growth. Now, the third hypothesis, we call it conservation hypothesis, suggests unidirectional causality running from economic output to energy use. This relationship refers to the situation in the countries that are not highly reliant on energy. So this hypothesis implies that we can adopt an approach that reduces the energy demand without harming economic growth. Now, the final hypothesis, the fourth one, we call it feedback hypothesis, which establishes a feedback causality between energy consumption and economic output. So this hypothesis suggests that energy and output are inseparable variable, since each of them will have simultaneous impact on the others. In this regard, reduced energy consumption would have a negative effect on economic output.
The empirical literature, however, has provided mixed and conflicting evidence on the nature of causal relationship between energy consumption and economic growth. And the reason for this mixed conclusion in the empirical results could be attributable to different factors such as a methodological approach, different investigation time period, or the data that we use, so on and so forth. In order to investigate the relationship between energy consumption and on economic growth, we apply an extended version of the neoclassical economic growth model. As you can see in the equation 1, the model assumes that A is a technological progress presenting in productivity growth with the growth rate G as in equation 2. Therefore, trade openness, which denote as trade in this model, and financial development, which denote as FD, are incorporated into the function of the technological progress in equation 2, as you can see in the equation 3. The equation 3 is then put into equation 1, as you can see in the equation 4. Now, in order to control for the heteroscedasticity, both sides of the equation 4 you see in the previous slide are taken natural logarithm. As a result, the linearized neoclassical production function from the equation 4 for a panel data analysis become the equation 5, as you can see here. And the linearized neoclassical production function from equation 4 for per capita analysis is shown in the equation 6, as you can see. And for this study, we will use both equation 5 and 6 for the empirical estimation. Now, the table 1, as you can see now, describes the variables, data source, and some main statistic. We describe the variables both in total and per capita terms. So, subject to the data availability, we have a total 107 countries in our global study sample, as you can see in the tables A1. And we classify them into 3 groups of countries with different income levels for empirical estimation. So for the empirical analysis, first we employ the Granger causality by Dumitrescu and Herlin 2012, very recent methodology, to examine the causal linkage between energy consumption and economic growth. The table 4, as you can see here, show the bidirectional causality between these 2 variables, both in aggregate terms and per capita terms. So the only exceptional case is between the first difference of energy per capita and the first difference of GDP per capita in log. This study then performed panel co-integration tests, including Cow co-integration test, Pedroni co-integration test, and Westerland co-integration test. So these three co-integration techniques are employed to examine the co-integration relationship among the variables of our interest. The results in table 5 show the existence of long-run co-integration between the variables in the equation of both aggregate values and per capita values. The estimation of dynamic panel data are usually applied with the difference or system GMM estimator, but the existence of co-integration makes this estimator no longer appropriate. As such, for our study, the existence of co-integration among the variables in combination with the stationarity of the variables at different levels justify the use of ARDL, autoregressive distributed lag model, as the most appropriate estimator. Furthermore, ARDL models also allow us to identify the short-term and the long-term effect by including the lag of dependent and independent variables, regardless whether the regressors are endogenous or exogenous.
With the potential existence of country fixed effect and the time fixed effect, we employ the dynamic fixed effect estimator, DFE, for the ARDL models. So this is quite an advanced technique to deal with the problem of panel data study. Now, let's look at the table 6. I know it's a bit wordy because it presents the empirical estimation for both the full sample and the 3 subsamples of countries at different levels. So high-income countries denoted as HIE, under upper middle income countries denoted as UME, and lower middle income countries denoted as LMEs. So the influence of energy consumption on economic growth, aggregated terms, are estimated by DFE-ARDL for the full sample and 3 subsamples. And the results are presented in the table 6. In terms of total energy consumption, the results in table 6, as you can see, show some interesting findings on the impact of energy consumption on economic growth in both the short run and the long run. In the short run, the results show that total energy consumption has a positive effect on economic growth for the full sample and the subsamples of high income, upper middle income, which are significant, and lower middle income economy, which are insignificant. Regarding the total fossil fuel energy consumption, EU fossil, as you can see in the table, the results show that fossil fuel energy consumption has significantly positive impact on economic growth for the global sample and the subsamples of UMEs and LMEs in the short run, while having positive but insignificant influence for the group of high-income economies. Now, about the renewable energy consumption denoted as EU Renew, the results show that in the short run, it has significantly positive impact on economic growth for the full sample and upper middle income economies, while having a significantly negative effect for high-income economies and insignificantly positive effect for lower middle income economies. So the result means that increase in renewable energy consumption would contribute to economic growth, especially for upper middle income countries and lower middle income countries, while reducing, now interesting, reducing economic growth for high income economies in the short run. In table 7, you can see the results regarding the impact of energy consumption on economic growth based on per capita analysis for the full sample as well as 3 subsamples of countries at different income group. In the short run, the estimation show the consistent impact of energy consumption on economic growth. Energy consumption has significantly positive impact on economic growth, both in per capita terms and for the full sample, also for the 3 subsamples. In the same vein, fossil fuel energy consumption has a positive impact on economic growth for the full and the 3 subsamples. However, renewable energy consumption has significantly positive impact on economic growth for the full sample and upper middle income economies, while having significantly negative impact for high income economies and insignificantly positive impact for lower middle income economies. In the long run, the results in table 7 show the consistent influence of energy consumption on economic growth for the full sample. Energy consumption and fossil fuel energy consumption seem to have significantly positive impact on economic growth, while renewable energy consumption seem to have significantly negative effect. On the other hand, the results for the 3 subsamples are mostly insignificant in 3 regards. The first one is that energy consumption has positive effect for high income and lower middle income group, while negative impact for upper middle income group. Fossil fuel energy consumption has positive influence for the 3 subsample, and renewable energy consumption has the positive impact for the group of high income economies and negative impact for the group of upper middle and lower middle income economies.
globalist check, we estimate the result by performing some different estimation methodologies. For instance, we perform the fully modified OLS, or we call FMOLS model by Petroni 2001, and correlation regression methodology by Kakade and Foster 2007 to estimate the baseline model. And to save time, I do not present the result here. I put it in the appendix of my study, my paper. And the finding is that we can confirm the consistency of the result obtained by performing the DFE-ARDL methodology in a qualitative manner. So we may thus conclude that our findings are relatively robust to different estimation methodologies. So finally, I will make some concluding remark. So in this study, we revisit the energy growth nexus by considering different types of energy use, namely total energy consumption, fossil fuel energy, and renewable energies. The empirical analysis is conducted by applying dynamic fixed effect estimator to autoregressive distributed lab model that was built based on an extended version of the neoclassical production function. In addition to a global sample of 107 countries, the study also examined the 3 subsamples of countries classified by different income group. So the summary of the results are presented in the slide as you are seeing. I will not repeat it for time conservation. Some policy recommendations are proposed. First, there is a need to exploit and maximize the availability of fuel and energy resources for economic development. Second, in implementing the Green Growth Strategy Roadmap, the government needs to have a mechanism and policy in order to encourage more investment in renewing technological progress and production and consumption, and improving energy efficiency in order to reduce the energy consumption per capita or per GDP. Third, it is important to study and have appropriate policy and mechanism to encourage the use of renewable energy sources such as wind, solar, tide, and bioenergy. Fourth, it is also necessary to raise the awareness for people in using and saving energy, and more importantly, make it become a culture and a sense of voluntariness and habit. Fifth, in the context of a market economy institution, it is necessary to maximize the economic instrument and financial mechanism for investing, exploiting, and using energy sources efficiently and economically. Thank you for your kind attention. And if you have any question or comment or inquiries, my co-author and I would be happy to address your concern. Please send us an email. Thank you, and I hope you enjoy the rest of the conference day.
Hi everybody, and I'm Maria Chiara Di Enrico. I would like to thank all the organizers committee to have the opportunity, the chance to present this study that I wrote with Professor Paolo Polinori and Simona Viterna from University of Perugia in Italy. And in this study, we want to investigate the effect of the energy supply fuel mix in both the economic growth and energy security for a panel of 25 European countries, and the study period goes from 2005 to 2019. Now, in energy security is a key aspect for Europe, because Europe has limited sources and high import dependence. More than half of the energy demand is imported, and the risk gets worse if we think that some countries even depend on just one importer, such as, for example, Italy and Germany, that depend on the Russian gas. Moreover, with the European energy security aspects gets along with the European environmental policy targets that aim to increase the penetration of renewable energy sources in order to reduce the greenhouse gas emission by 40% from the starting values of 1919. Therefore, if we want to analyze the nexus between the fuel mix employed in energy supply, economic growth, and energy security, we would like to apply this empirical strategy. We estimate, we define a multiple input, multiple output production function, where the outputs are GDP, the gross domestic product, and the energy security indexes that I'm going to show you later. This production function use as inputs electricity production, net capital, and labor. From the estimation of the production frontier, we can derive the technical inefficiency. For each European country, we are able to measure the deviation of the country from the efficient frontier. And we want to explain this technical inefficiency with the fuel mix employed in the energy supply, renewable energy sources, nuclear, and all the other fossil sources. That should be the control variable of our model. Now we have to define what we mean for energy security. Energy security is a multidimensional aspect, but we want to focus just in two aspects: the self-sufficiency and the source the degree of the diversification of the sources. The self-sufficiency monitors the ability of the country to manage its own internal supply, and it can be expressed by the ratio between the total production and the total energy supply, total primary energy supply. The other aspect, the source diversification, want to measure the risk dispersion, and we use the standard Shannon and Winery index. That is the sum of the share of the energy sources employed in the energy supplies cross the logarithm of the same share. And it measures the risk dispersion because the high diversification reduce the reliance of a country on a single importer, on a single energy sources. This index, if is equal to 0, states that a country just rely on a single option. If a country equally employ 3 different products, 3 different energy sources, the index is roughly equal to 1. If country equally employ 10 options, the index is roughly larger than 2. Now, let me show you in the next 2 slides the dynamic of the overall self-sufficiency index at Europe and for the
country, European country used in our sample. We divided the country into groups according to their value with respect to the average to the European average. In the left, we depict the dynamics of the country with low self-sufficiency. On the right, the dynamic of the country dynamics for high self-sufficiency. The thick red line here is the European median, the median computed at European level. And you see that during the study period, the self-sufficiency increased between 2010 and 2015, and then declined and reached in 2019 the same level of the 2005. Now the next slide, the next graph show, the same dynamics for the other energy security index, the Shannon-Wiener index, and differently from the self-sufficiency, Shannon-Wiener is more stable. This didn't change during the study period, as is really about 1.3. That means that on average, the country use more than 3 options. Now, I would like to talk about the theoretical economic model underlying our empirical analysis. We try to estimate the production function that each country apply to use output as outputs, the GDP and the energy security index. This output vector can be expressed by the Euclidean norm here and the polar coordinates theta. In this way, we can express, using just one product, 2 outputs, GDP and energy security. We apply 2 different production functions. In the first, we use as outputs GDP and the self-sufficiency index. In the other, GDP and the Shannon-Wiener index. With this representation, polar representation, for if the production function has P outputs, then we have to compute P minus 1 polar coordinates. In our case, for each production function, we have just 2 outputs, and therefore we have to compute just one angle theta. But using this expression, we can estimate the frontier, the production frontier at European level with this functional form. Here, the logarithm of the norm of the of the outputs vector is a function of the input x of the polar coordinate theta and 2 error components. The first is the symmetric random error component that want to measure the error due to measurement error. The second error component U is the technical efficiency that will express the deviation of the observation of country from the efficiency frontier. Our country is inefficient. Now, we have, of course, specify a functional form for the production function, and we use the translog functional form. This translog functional form is the following: the logarithm of the Euclidean norm of the output is a linear function of the logarithm of the inputs and polar coordinates theta. Now, if you see, we didn't use the logarithm for theta because theta range between 0 and half p, and therefore, if we applied also the polar distribution of this variable will be left skewed. Assumption necessary to complete the estimation will be violated, while we keep the logarithm of the input, because usually inputs variable are rescued. So therefore, if we apply the logarithm, the data will be less dispersed.
And we include in this theoretical model even the variable time t that express the neutral x effect. Of course, we have to check if this functional form will correctly express the production function of each European country, but we see later how we will do this. And in the next slide, I want to show you this. Okay, we estimate the production function. Now, how we can connect the technical inefficiency with the fuel mix employed in energy supply? We apply the technical inefficiency effects model proposed by Battese and Quelli. And we assume that the non-negative error component U, that is a random variable distributed according to a truncated normal distribution, where with mean equal to mu. This mu is a linear function of some control variable. We use as control variable the level of energy sources employed in the energy supply. Now we have to check if this model, if the parameter delta are significant, because we have to jointly estimate using maximum likelihood estimation method the parameter beta referring to the input, the polar coordinates, and parameter delta referring to the control variables, the fuel mix employed in the energy supply. Now, in this two table, I just want to show you the summary statistic of data used in the analysis. The national count variables come from the World Development Indicator database from One World Bank, and therefore we use the GDP, the net capital, and the labor force. GDP is one of the output. Net capital, labor force, are the inputs implying the production function. All the other variables, the computed self-sufficiency index, Shannon one index, electricity production implied in the production of the GDP and the energy security indexes, they come from the International Energy Agency database, as well they come from International Energy Agency database. All the variable used as control variable in the technical inefficiency effect, the level of the sources employed in the energy supply. We have 25, as I said before, 25 European countries. Time T goes from 2005 and 2019. So at the end we have 375 observations. Now, in the preliminary analysis, we have to check if the goodness of the model specification. So we apply lots of log likelihood ratio test in order to estimate the correct specification of production function, and in all the tests we rejected the null hypothesis that the production function is, for example, different from the translog production function, such as a Cobb-Douglas. In all the model we reject the null hypothesis of nested model. Then we apply a second slot of test, called the empowerment test, in order to check the significance of the control variable in explaining this deviation of the country from the efficient frontier. And even in this case, we all the test does not reject the hypothesis that this control variable, the fuel mix, can well explain the technical inefficiency. And the last two slides just want to show you the estimates of in the first table, the estimates for the coefficients related to the input of the production function. And all the coefficients are as expected with labor and electricity with positive sign, capital as the negative sign. But just one thing is interesting is to look at the sign related to the polar coordinates theta that measure the effect of what? The effect of the output peak
output mix from the on the efficiency frontier. Therefore, this effect is significant and negative. Energy security and economic growth are in the opposite direction, we can say. But most interesting is to look at the second table, where we show the coefficient estimates related to the level of the energy sources employed in the energy supply, and what as expected, the renewable energy sources has negative effect. What does this mean? If the coefficient is negative, it means that the RES, renewable energy sources, negative affect the technical inefficiency. That means that the renewable energy sources are able, can help a country to get closer to the efficiency frontier. The first two columns refer to the production function having as outputs GDP and self-sufficiency. And for this production function, we also find a negative effect for the crude variable. This can look quite strange, but we interpret these results by the increasing penetration of US shale in the European imports that has compensated the declined production of Russian gas. In the other model, where the outputs are GDP and Shannon and Warner index, instead, we found that all fossil fuel has positive effect. Therefore, they increase the deviation from the efficiency frontier. But RES keep again negative sign. In one model, we include as control variable even time, and time is significant with negative, with positive coefficients. That means that the inefficiency of the production function recorded by each country increase over the time. The time affects negative the production function and the efficiency of the country. And now, after these two tables, I just want to make some concluding remarks about the fact that we found that the output mix between GDP and energy security is significant and affects the efficiency frontier. We found also that the fuel mix is a set of control variables that can statistically significant explain the technical inefficiency, and the rest we found that increase the use of RES could help European countries to get more efficient, get closer the efficiency frontier. Fossil sources are instead have negative effect on the efficiency, that is, increase the technical inefficiency, and at the end we found that even the time is a significant variable to explain the inefficiency. Inefficiency increase over time. And now, thank you for your attention. If you have some questions, I'm really pleased to clear some doubt you can have. Thank you. And
Hello, everyone. Thank you for participating in my presentation, and I want to thank the organizers of the conference for this opportunity. So today I'm presenting my paper, Does Economic Uncertainty and Investor Sentiment Matter for Energy Futures Returns, a multi-scale study. So it's presented by me, Sanamen Kebayer, doctor in economics from University of Paris Dauphine and University of Tunis. And the paper is co-written with my PhD supervisors, Professor Ziad Ftiti and Professor Anna Kriti. So I will start with an introduction. So in this paper, we intend to shed more light on energy prices anomalies. So in fact, classical theory suggests that fundamentals are the principal drivers of energy prices, and that there is no place to behavioral implication in energy commodity pricing. In this paper, we are challenging this view. So indeed, there is a massive growth of financial investors synchronized with a massive growth of, with the massive price changes, both known as the financialization of energy markets, which heightened a contagion between equity commodity market. So in another hand, literature confirms the evidence of a significant impact of sentiment in equity markets. So accordingly, in this paper, we are wondering if sentiment proxies have an impact on energy future prices and can explain some market anomalies. So for the theoretical literature was mainly motivated by the following affirmation of Schiller, which is from efficient theory to behavioral finance. So challenging the classical theory. In fact, the theory moves from traditional finance to modern finance and finally to behavioral finance. So the traditional finance suggests that investors are totally irrational and that not all the information are available, which means that there is a lack of information. Then we move to modern finance, which suggests, which is based on first the modern pricing theory, which consider investors as risk averse and that price is a balance between demand and supply and fundamentally built on market fundamentals. And second, the efficient market hypothesis, which considers prices as a reflection of all the available information and that investors are totally rational. Then we come to the behavioral finance, which appears to be simply the open-minded finance. So it includes the psychology and behavioral aspects when analyzing prices and examine how investors react to market information and economic news. So it takes into consideration the possible irrational reaction of different investors, the economic news, the cognitive basis, the emotional aspects that can drive any investor behavior and consequently can drive the prices. As we come to the empirical literature, it discards any behavioral aspects in explaining energy prices. Even though emotions play a major role in individual sentiment and impact their attitude toward taking risk and speculating. So, in fact, the financial market provides a major support to behavioral finance theories and considers that there is a significant impact of investor sentiment proxies on equity prices. However, there's a difficulty in selecting the sentiment that reflects investor different behavior and market anomalies. So here, some papers found it difficult to measure these irrational component. So generally, we found that there is a significant relationship between crude oil and investor sentiment index. However, none of previous studies treated the issue in the case of natural gas, and none of previous literature treated the time frequency relationship between these energy prices and sentiment proxies. So as for the data, we selected the daily data covering the period between January 2002 until December 2018, extracted from data stream. So for energy prices, we selected the most tradable energy contracts, which are the West Texas Intermediate WTI for crude oil future prices and the Henry Hub natural gas future prices. For both, we selected the first maturity as the most volatile contract.
And then for sentiment proxies, we start with the American Association Individual Investor Sentiment Proxy, which classify the investors into bullish if sentiment is overly positive and investors are disposed to be too optimistic, and then consider investors as bearish if sentiment is overly negative and investors are disposed to be too pessimistic. Then we also selected the volatility index, which represent so the market expectation of the near-term volatility. And finally, we selected the economic policy uncertainty, the EPU, as a representation of market sentiment. And it is a compilation of three components. The first one is the extracted news from over 1,000 newspapers in the US, financial and economic newspapers. Then the disagreement of the economic expectation. And third, the federal tax code provision. So the first proxy represents the investor sentiment, while the second proxies, VIX and EPU, represent the market sentiment. So there is a difference between both. EPU index mirror uncertainty regarding policy in the market, and VIX reflect equity market uncertainty. So one consider the policies and one consider the equity market and the prices. So as for the methodology, we intend to explore the causality between sentiment proxies and energy prices on different time scales, so on the short, medium, and long term. That is why we use the variational mode decomposition approach. This methodology decomposes our data into three time scales. The first one, short, medium, and long term. So we decomposed our data into 10 scales. So the short run is the 10th, so the most decomposed data. Then the medium scale take the number 4, and the long term take the number 1. And for this decomposition, we follow in Wang et al. To decompose our data. So VMD has a major advantage, which is it does not require choosing the margin base, which is very, very important in the case of sentiment proxies and when dealing with variable of behavior. And it decomposes non-stationary signals into smooth and stationary entrancing mode function, which is also very helpful when dealing with sentiment proxies. Now, regarding causality, we use the nonlinear Granger causality test proposed by Dix and Panchenko 2006. Given that energy prices and investor sentiment exhibit nonlinear behavior proved by the literature. Now, for the results here, I represented the different tables. I know that there's a lot of information, but I will try to easily summarize all the results. So the main empirical results of the current analysis can be summarized in different points. So the first point here, if we see the first table in the left, so we can see that there is a significant causal relationship between crude oil and EPU in the short, medium, and long run. And here, if you can see, there is a difference between the original data, the original time series represented by panel A, non-decomposed time series, and the decomposed time series represented by panel B, C, and D. That is why it is very important to consider the time scale or the time frequency decomposition. So for all the results, considering crude oil and natural gas are different, represent different results when we compare the original time series and the decomposed time series. So here we can see that there is a significant relationship in the long and medium term of decomposition. However, there is a change in directions. In the direction, it varies across time frequencies. So in the short run, the crude oil returns significantly cause economic uncertainty, while in the medium run, here in the second part of the table, the crude oil leading power decreases and causality remain to be bidirectional. In the long run, after responding to major macroeconomic events and political changes, the economic policy exhibits high uncertainty, which affect crude oil prices.
Whereas for natural gas prices, if we see this slide in the first table, there are significant causal flows between EPU and natural gas in the short term. So uncertainty in supply and demand policy and global policy changes captured by EPU have a limited impact on natural gas future prices, which remain to be sensitive to these changes. So while in the medium and long run, natural gas causes EPU. So second, here, if we consider the two tables in the middle, when these two tables, which represent the relationship of investor sentiment and crude oil. So the first table here is a representation of bear investors, and the second one is bull investors. So both for crude oil and natural gas, the results are very similar. So it is worth noting here that bear investors better predict energy returns compared to bull investors. So, so bearish investors show significance over the entire sample period and for all the time frequency, while bullish investors manifest only in the first case of the table here, if you can see, so only on the long run, while in the on the medium and short run, there is no causality between both. So for the last tables here, which considers the relationship between energy prices and VIX, we can say that VIX has better estimative power for crude oil returns compared to natural gas. So here we can see that we have causality on all time scales, while for natural gas it manifests only in long time scales and not in the medium and short run. Okay, so here, so in view of this high level of uncertainty during the recent years, we can say that academics should include this investor sentiment in their academic and more specifically in the time frequency domain, since it has a significant change between the time scales and the original time series decomposition. So here, to summarize the results, we can say that causality between EPU and energy prices strengthens toward time. So there is a change of the causality direction, and this is explained by many economic and macroeconomic variables and impacts. We can say also that bear investor sentiment better predict energy returns compared to the bull sentiment index. So the prices are more sensitive to bear market conditions rather than bull market conditions, and generally the bull market conditions are estimated compared to the bear one. VIX has better estimative power for crude oil returns compared to natural gas returns. As implication and recommendations, we advise market players to add sentiment indexes as a new explanatory variable in the time frequency returns and price movements. So it is an important explanatory variable for the pricing methodologies. It also improved the timing of policy making in energy prices. When we consider the short, long, and medium term, we can improve the timing of taking action and of changing our behavior in the market. And finally, commodity investors may ameliorate their general information set while making investment decisions. So we take these different sentiment proxies, while it is for investors or for the market, to improve our decision making and then make more profit and minimize the risk and the losses. So price trends are the tangible results of the interplay between investors' perception about fundamentals and market conditions. So now we consider that the market should take into consideration the behavior of finance, since the number of investors and irrational investors is increasing significantly, and we consider that also this price is an equilibrium or a balance between these two theories. We have all the time take into consideration the fundamentals, but also all the market conditions should be present when pricing commodities, especially energy commodities, which are a very volatile price.
So thank you for listening to my presentation. I'm pleased to to answer any question if you have it, and take care. Thank you so much. Thank you to give us the opportunity to present our paper in the International Congress of Energy, Economy and Security. Our paper entitled Forecasting Crashes in Oil Prices During COVID-19 Pandemic and Explained Machine Learning Models. First of all, we'll present the introduction, next literature review, machine learning models, and data and variable, and the end result discussion, and we conclude. Crude oil plays a pivotal role in economic as a major energy sources. For energy investor, forecasting oil price crash can help them to mitigate risk and to ensure proper resource investment and allocation. By forecasting oil crashes, we can avoid recession and develop an early warning system for policymakers. Crash and crisis forecasting are specific and may be flexibly applied to finance, for example, banking, business, and other fields. Many studies have conducted on crude oil forecasting using, for example, different and advanced machine learning models, such as again and all 2013. In terms of oil price crashes forecasting, there are many methods that can be employed. For example, neural network, XGBoost, random forest, logistic regression, and discriminant analysis. Forecasting commodity prices using artificial neural network has been conducted by many researchers, previous researchers, to predict oil prices. We employ in our study 7 advanced machine learning models, namely LightGBM, KetaBoost, XGBoost, and neural network. We have also used random forest, KetaBoost, and
XJ Boost by Chain and Gersten in 2016. For our study, we have collected data from Yahoo Finance database from January 1 to April 2014. Therefore, 11 predictor variables were used in this analysis, such as gold, silver, copper, volatility index, and Bitcoin. To conduct machine learning models in this area, we need to convert continuous data in binary data. When we have applied the different machine learning models, KataBoost and XJBoost, the advanced machine learning models, also random forest, provide the higher performance accuracy. We have conducted for area, for example, for 1 week before failure or before crash, 2 weeks also before crash, 3 weeks and 1 month before crash. We have used two popular measures such as accuracy and the area under curve. For example, random forest and neural network provide the higher accuracy compared to traditional models such as logistic regression and discriminant analysis. Also, we have used the area under curve. We can show that LightGBM, XJBoost, and KataBoost provide the better performance compared to discriminant analysis and logistic regression. We can conclude that advanced machine learning models provide higher accuracy and area under curve compared to traditional models such as discriminant analysis and logistic regression. Also, advanced machine learning models provide future importance. We can show that crude oil and gold, silver as the most important variable to predict or to forecast the oil prices. In the end, we can conclude that results show that the robustness of the random forest, LightGBM, XJBoost, and KataBoost provide better performance compared to other methods. We found that the adaptive methods are most suitable for 1 month prediction. This work adds further evidence for the discussion on the use of machine learning models for the development of more accurate forecasts to support policymakers and help the decision-making process, especially during COVID-19 pandemic. In the end, thank you for your attention.
Merhaba arkadaşlar, sayın hocalarım. Bu çalışmamızda Türkiye'de petrol talebinin fiyat ve gelir esnekliklerinin tahminini yapacağız. Bunun için sektörel bir verilerden yararlandık. Bu çalışmayı Profesör Doktor Erdal Kanas Karagöl, bendeniz Muhammed Şehit Görüş ve araştırma görevlisi arkadaşımız Doktor Önder Özgür birlikte hazırladık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümünde çalışıyoruz hepimiz de. Evet, sunumun çerçevesi şu şekilde olacak. Önce kısa bir giriş yapacağız. Sonra Türkiye'de sektörel enerji tüketiminin görünümü hakkında bir sunumumuz var. Daha sonrasında literatür taraması yaptık. Literatür taraması daha çok Türkiye üzerine yapılan çalışmalar hakkında olacak. Dünyada da yapılmış çok fazla çalışma var. Süremiz kısıtlı olduğu için hepsini buraya koyamadık. Ondan sonraki bölümde çalışmada kullandığımız veri seti ve ekonometrik yöntemi tanıtacağız. Sonunda da ise elde ettiğimiz ampirik sonuçlar ve politika çıkarımları hakkında kısa bir özet getireceğim. Evet, öncelikle sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için ülkelerin temel hedefleri arasında enerji tüketimi önemli bir yer tutar. Bu ancak üretim miktarının artırılmasıyla sağlanabilir. Şimdiye kadar neoklasik üretim fonksiyonunda sermaye ve iş gücü üretimin iki önemli faktörüydü. Fakat Stiglitz ve Solov'un çalışmalarıyla birlikte enerji de bu iki faktörlü üretim fonksiyonuna eklenerek 3 faktörlü üretim fonksiyonu haline gelmiştir. Ve uzun yıllardır da bu iktisat literatüründe kullanılmaktadır. Sanayi üretiminde petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji girdilerine olan ihtiyaç, ülkenin ekonomik büyümesi için enerji kaynaklarını stratejik bir konuma getirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke ise üretimin önemli bir bölümü enerji aramalına bağlı sanayi ürünleridir ve katma değeri nispeten düşüktür. Burada Türkiye'nin ekonomik transformasyonu tamamlayamadığını söyleyebiliriz. Sanayi üretiminden sanayi ekonomisinden hizmet ekonomisine geçişte tamamlayamadığını belirtebiliriz. Aynı zamanda Türkiye enerji kaynakları bakımından rezervleri kısıtlı ve dışa bağımlı bir ülkedir. Ve enerji ihtiyacının %80'den fazlasını enerji ithalatı, yani petrol ve doğalgaz ithalatı yoluyla karşılamaktadır. Bu enerjiye olan bağımlılık ülke ekonomisini petrol fiyatı dalgalanmalarına ve şoklarına karşı savunmasız bırakmaktadır. Fiyatlardaki beklenmedik dalgalanmalar, ekonomik krizler, petrol arzı krizleri, petrol talebi krizleri çeşitli makroekonomik göstergeleri negatif yönde etkileyebilmekte ve ülke ekonomisine ciddi zararlar verebilmektedir. Burada sektörel enerji görünümün 1971-2017 yılları arasındaki dağılımı var. Tüketiminin görebiliyoruz. Özellikle sanayi sektöründeki üretimin çok fazla dalgalandığını, tüketimin çok fazla dalgalandığını görmekteyiz. Bunun temel sebepleri arasında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen ekonomik krizleri söyleyebiliriz. Bu çünkü üretim miktarını doğrudan etkileyebildiği için fazla dalgalanmalar olmuştur. Aynı zamanda hizmetler ve ulaşımda kullanılan elektrik tüketimi artış eğilimi içerisindedir. Hane halkına baktığımız ise hane halkında tüketilen enerji tüketimine biraz daha pozitif ama yatay bir seyir sergilemektedir. Peki bu sektörlerin toplam enerji tüketimi içindeki payları ne kadar? Yine 1971 ve 2017 yılları arasındaki verilerden faydalandık. Hane halkında tüketilen enerjinin payı her geçen yıl düşmeye başlamıştır. Bunun temel sebepleri arasında hanede kullanılan elektronik cihazların enerji tasarrufu modunda kullanılabilmesi, binaların yalıtımlarının yapılabilmesi bunlar arasında önemli sayılabilecek göstergelerdendir. Yine burada sanayide kullanılan enerji tüketiminin toplam içindeki payına baktığımızda burada da dalgalanmaları görmekteyiz. Örneğin burada 2008 krizinden, 2001 krizinden, 1999 krizinden etkilendiği görülmektedir. Literatür tanımlamasına geçtiğimizde ise enerji talebinin belirleyicileri, enerji tüketiminin veya ithalatının fiyat ve gelir esnekliklerini tahmin etmeye çalışan literatürde birçok çalışma vardır. Hem Avrupa ülkeleri için
Latin Amerika ülkeleri için, gelişmekte ve gelişmekte olan gelişmiş ekonomiler için çok sayıda çalışma vardır. Fakat burada da biz bunlara değinmeyeceğiz. Daha fazla Türkiye için olan çalışmalara değineceğiz. Türkiye için olan çalışmalar daha çok Granger nedensellik analizine dayanmaktadır. Bu çalışmalar arasında Terzi 1998 yılında gelir ve elektrik tüketimi arasında hem ticari hem de sanayi sektörleri bazında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. Bundan sonra Jobert ve Karanfil 2007 yılında yine enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulamamıştır. Bu sanayi sektörü için geçerli bir çalışmadır. Bunlarla birlikte Kar ve Kınık 2008 yılında elektrik tüketiminin sektörel bazda ekonomik büyümenin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunlar hep sektörel bazda yapılan çalışmalardır ve Granger nedensellik testi üzerine yoğunlaşmışlardır. Yine Usta ve Berber 2017 yılında ulaşım ve sanayide geri besleme hipotezinin, hane ve tarım sektörlerinde ise tarafsızlık hipotezlerinin geçerli olduğunu tespit etmiştir. Benim son zamanda yayınlanan bir çalışmamda yine sanayi sektöründe koruma hipotezinin, hane, hizmetler ve ulaşım sektöründe ise tarafsızlık hipotezinin geçerli olduğunu buldum. Bu sonuçlara dayanarak Türkiye'de enerji tüketimini azaltıcı politikaların ekonomik büyümeyi negatif etkileyemeyeceği sonucuna ulaşılabilmektedir. Bunlar Granger nedenselliği analizine dayanan çalışmalardı. Esneklikleri inceleyen Arasoy ve Öztürk'ün çalışmasını bulabildim. Şu an hala literatür taramam devam ediyor. 2014 yılında yapılan bu çalışmada 1960-2008 dönemi için Türkiye'de sanayi ve hane sektöründeki elektrik talebinin gelir ve fiyat esneklikleri tahmin edilmiştir. Sırasıyla bunların pozitif ve negatif olduğu hesaplanmıştır. Elektrik tüketiminin zorunlu mallar arasında sayılabileceğini, fiyat esnekliğini ise çok düşük bulmuştur. Bunların sırasıyla eksi 0.014 ve eksi 0.022 olarak tahmin etmiştir. Bu çalışmada kullanacağımız veri seti ve yöntem ise şu şekilde sıralanabilmektedir. 1971-2017 yılları arasını kapsayan sektörel enerji tüketimi, gayri safi yurt içi hasıla ve dünya petrol fiyatları kullanılmıştır. İlgili veriler, ilk verimiz sektörel enerji tüketimi Uluslararası Enerji Ajansı'ndan temin edilmiştir. Sektörel gayri safi yurt içi hasıla verisi Birleşmiş Milletler'den, dünya petrol fiyatları ise British Petrol veri tabanından elde edilmiştir. Bu 2018 yılında realleştirilerek kullanılmıştır. Enflasyondan arındırılmıştır bu fiyatlar. Çalışmada standart ADF ve Filisperon birim kök testleri kullanılmıştır. Burada yapısal kırılmaya izin veren testler de kullanılabilirdi. Ama duranlık derecelerini çok fazla etkileyemeyeceği için, çünkü ARDL sınır testi I0 ve I1 olan serilerle çalışılabiliyor. Yapısal kırılma birim kök testleri de serileri I0'a çıkmasına neden olabileceği için kullanılan yöntemi çok fazla değiştirmeyecektir. O yüzden geleneksel birim kök testlerini kullandık. Sonrasında ise ARDL sınır testini kullandık. Uzun dönem ve kısa dönem katsayıları tahmin edebilmek için. ADF ve PP testine göre hem sabitli model ve hem de sabitli ve trendli modeller dikkate alındığında değişkenlerin duranlık dereceleri tablo 1'de gösterilmiştir. Seriler I0 ve I1 bileşimleri şeklinde oluşmuştur. Yani seviyede duran ve birinci farkta duran şeklinde oluşmuştur. Böyle durumlarda ise ARDL sınır testinin kullanılması eşbirleşme tahmininde uygun olacaktır. Hem toplam enerji tüketimi için hem de sektörel enerji tüketimleri için sanayi, hane, hizmetler ve ulaşım sektöründe ARDL sınır testini uyguladık. Bu 5 tane modelimizden 4'ünde eşbirleşme vardır sonucu bulundu. Yani uzun dönemde değişkenler birlikte hareket etmektedir sonucuna ulaştık. Ulaşım sektöründe ise değişkenler arasında herhangi bir eşbirleşme ilişkisi bulamadık. Burada PESARA'nın kritik değerlerini kullanmadık. Daha çok geniş veri setleri için, gözlem sayılarının olduğu veri setleri için kullanıldığı için Narayan daha küçük örneklem sayısında kritik değerler elde etmiştir. Bu kritik değerleri kullandık. Eşbirleşme testsiz çıkan modellerde ise uzun dönem tahmin sonuçlarını tablo 3'teki gibi elde ettik. 4 modelde de gelir seviyesinin, enerji talebinin, gelir esnekliğinin pozitif olduğunu bulduk. Burada toplam ve
sanayideki gelir esnekliği diğerlerine göre, özellikle haneye göre daha yüksek. Fakat hizmetler sektöründe en fazla olduğunu gördük. Talebin fiyat esnekliğine baktığımızda ise negatif ve inelastik olduğunu görüyoruz. Yani katı olduğunu görüyoruz. Yani enerji talebinin petrol fiyatlarındaki değişimlerden çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Hane halkında ise bunun istatistik olarak anlamsız olduğunu görüyoruz. Yani petrol fiyatlarındaki değişimler hanelerde tüketilen enerji miktarını çok fazla etkilememektedir. Hatta hiç etkisi yoktur diyebiliriz. Sıfır olarak yorumlanabilir bu katsayı. Daha sonrasında ise hata düzeltme modeli sonuçlarına baktık. Buradaki en önemli husus hata düzeltme teriminin negatif, istatistik olarak anlamlı ve 0 ile -2 arasında olmasıdır. Bu 4 modelimizde de hata düzeltme teriminin negatif ve anlamlı olduğunu görüyoruz. Yine kısa dönem gelir esneklikleri ve fiyat esnekliklerini burada görebiliriz. Peki elde edeceğimiz sonuçlar neler burada? Enerji tüketiminin uzun dönemde gelir ve fiyat esnekliklerinin sırasıyla pozitif ve negatif olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye için 1971-2017 yıllarını kapsayacak şekilde. Fiyat esnekliğinin negatif ve katı olması enerji talebinin fiyattaki değişimlere sert tepki vermediğini göstermektedir ve zorunlu bir mal olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar özellikle sektörel bazdaki farklılıklar politika yapıcıların daha efektif enerji politikaları tasarlamasında ve yürürlüğe koymasında yol gösterici olacaktır. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu için petrol talebini azaltma yönelik politikalar ülke ekonomisi açısından pozitif sonuçlar doğurabilecektir. Ben hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yanıtlamaya çalışırım.
hello everyone. I'm afraid there is some kind of technical issues with Skype, and I can't show you my presentation slides, my PowerPoints. So we kind of agreed that I can do this one without having to show the slides to you guys. So I'm afraid. The topic I'm going to talk about today is the renewable energy consumption and the production function in MENA countries, Middle East and North African countries. And this is a paper which I work on with Sahbi Farhani and Mohammed Ali Nasser as co-authors. Now, going to the overview of the paper or the project, over the last 4 decades, the Middle East and North Africa have witnessed kind of a substantial expansion in energy production and consumption, and but still little is understood with regards to the process of the association between these 2 variables. So while the global gross product, domestic product, which is GDP, advanced at a consolidation yearly average rate of around 3.3 in the MENA countries between the 1990s and 2007, real GDP raised at an average yearly ratio of around 3.5 to 3.7%. The International Renewable Energy Agency in 2018 actually emphasized the crucial role of renewable energy in MENA countries and region sustainable energy transition, stressing the importance of including renewable energy within the bigger picture of socioeconomic growth within the MENA region. It's also considered the impact of renewable deployment within society to increase job creation, economic growth, strengthen water security, diversification, and enhanced trade balance between countries in the region. As a region, all MENA countries have set their respective ambitious target, which is expected they will fulfill by 2030 in the form of a joint 80 gigawatt of renewable capacity centered on national plans for fulfilling the determination of the countries. In terms of World Trade Organizations, in 2009, statistics demonstrated that world trade openness expanded at a rate of around 12% in the last 8 years after 2000. Within this time frame, trade accessibility from MENA countries also grew at a yearly average of around 16, 17, 18%, which is really representing that trade within the region has expanded at a faster rate than the overall world average. Inflation also within MENA countries region continued to increase in 2018, which is a kind of like a reflection of the surging price pressure on Iran due to the political tension with the United States. Subsidizations place a kind of like a sizable upward pressure on inflation in Egypt and also in Tunisia in 2018, with inflation in the whole region, MENA region, jumped from around 5% to 6.2% in 2018, which is the highest point actually since 2014. So it was anticipated that in the following month, the price pressure would remain very high in the region because of the expected increase in price of energy led by the increase in the demand for oil after the lockdowns around the world are lifted, well, hopefully. The previous work on the association between consumption and output development
has targeted only the production-based model. And these models can consist of capital stock and labor, featuring urbanization, trade, and so on. There is also an increase in the number of studies focusing on the correlation between correlation of growth of GDP and inflation, like the studies by Glickman and Kajak in 2005, or inflation and energy, like the study by Hooker 2002, or inflation and trade openness, like the studies by Romer in 1993 and Lane 1997. But to the best of our knowledge, inflation has never been evidence to be measured by the consumer price index, where GDP, labor, energy consumption, capital, and trade are taken into account, and all are modeled accordingly. So the motivation of the study, I mean, this research examines the associations concerning the fall of renewable energy output, inflation, and trade within the MENA region. Among these, the impact of inflation on growth output also will be highlighted as a key area in previous studies. So the literature also recognizes that there is a negative influence or impact from inflation on output development by studies like Cormendi in 1985, Barrow in 1991, another Barrow study in 1995. But most of this previous research focused only on energy consumption, where this study, the one I'm proposing, introduces energy consumption as a primary research focus. So empirically, this research contributes extensively to the energy growth nexus literature. For example, many studies target the correlation between output and energy consumption, but there tends to be a correlation relationship with output, energy growth, trade, and consumer price (CPI) all increase collectively with time, and therefore it becomes a rationale to model all these factors together. A combined model, including all of these factors, would allow us for an enhanced understanding of the dynamic association between these variables. So modeling inflation would allow us for the avoidance of many scenarios for omitting variable bias. So the literature on this topic, the theoretical motivation for including inflation in the production function, actually devises from the monetary growth models of Stein in 1970, Levari and Betancourt in 1968, Johansen 1969, Friedman 1969. I mean, all these kind of like old, very old studies, which all modeled money directly in the production function. These studies provided a kind of like a microeconomic description of the negative effect of inflation on output factors substitution. So firms take price stability into consideration to facilitate production on the basis that price stability allows them to be more productive and cost efficient. I mean, Cromb in 2013, for example, finds negative provisions effects of inflation, which leads to a decrease in the total elasticity of a factor replacement in the production function. Also, Sinai and Stokes in 1972 argued that the real money balances could be omitted variables that provide justifications for the unexplained residuals to the technological modifications. So the model for this project, well, it's I think that the most important part of this paper or this project is the model, because we try to drive a theoretical economic model which include inflation in the production function, which we believe had never been done before, but it was based on previous old
studies that looked at modeling money into the production function, and kind of like borrow the idea from these models and develop our own model, which emphasizes the importance of inflation and included or embodied this into the production function. So assuming, I'm afraid that because I'm not able to show you the presentation slides, I can't show you how we drive the model. I mean, the step-by-step way of driving the model is kind of like a long kind of process involving something like 12 equations, but unfortunately I cannot show you this one on the screen now. For the methodologies, we use a panel unit root test, which are somewhat similar to unit root test. However, they cannot be considered equal in this study. The panel unit root tests are conducted on a particular series in which we conducted 5 kind of panel root tests. We also use panel co-integration testing and panel causality testing, which is suggested by Bisaran in 1999, which is the panel vector error correction model. Normally has a tendency of to execute Granger causality test. So 3 main methodologies we use, or let's say data analysis techniques we used. Then we have some interesting results. Again, I'm afraid I can't show you the results on screen. So I'll just move on to the conclusion, I'm afraid, to this topic or this project. Well, to estimate the association between the capital, economic growth, consumption, renewable energy sources, labor forces, trade and inflation in 8 MENA countries, using data from 2000 to 2016 to evaluate that. It was revealed from the findings or from the results of the heterogeneous panel co-integration test that the long run or the long-term association between the variables in the subjects, taking the mean of the panel dynamic, which is the dynamics OLS, and the full modified OLS values, this long term association shows that the increase of 1% in capitals have a good impact on GDP, which is increased by approximately 0.49%. An increase in the labor force by 1% increases the real GDP to approximately 0.7%, and real GDP decreases by approximately 0.04% as the consumption of renewable energy sources increases by 1%, and also an increase in the trade by around 1% can ultimately increase the real GDP by 0.3%. And real GDP increases by 0.23% with an increase in the consumer price by 1%. That means when CPI goes up by 1%, we would expect GDP to increase by 0.23%. So the findings obtained from the panel vector error correction model don't show any indication of long-term and short-term directional causality between economic growth and of consumption renewable energy sources. So these outcomes are not in line with the findings of many studies like Payne in 2011, Kredikosos in 2007, and also again Aberigi in 2011. So all the findings are not in line with these studies. These studies actually found that renewable sources of energy don't only reduce the limitations related to the current consumption of energy mix, but can also act as a catalyst for transformation of the energy sector to fulfill the objectives related to the sustainability of policymakers. So this is because, as per government policy initiatives, the expansion of renewable energy source production is supported by the production of renewable energy sources and also tax credits, renewable energy sources portfolio ideas. All these are illustrated in the
in the MENA region. So, in order to balance the trade in the MENA region, as well as to raise output production, it implies that government should promote and encourage a multilateral effort when there is also the presence of unidirectional causalities running from inflation and real GDP to trade in the short run. It's also significant to establish and start a regional cooperation and teamwork based on the development of renewable source of energy markets between private and public sector stakeholders through sharing and distributing different sources of information. Finally, it's the main objective of orientated policy alteration to address the increase in the share of renewable sources of energy consumption in an efficient manner for both MENA region and the rest. Okay, this is a bit of kind of short presentation because I couldn't show you the development, the derivation of the model, and also I can't show you the results, I'm afraid. But thanks for listening to me, and yeah, if you have any questions, thank you. And thanks for watching this live. And my name is Dr. Rizwan Ahmed. I'm from Birmingham University. Today I'm going to present our topic based on the payoff of the being ethical environmental management strategies to US banks and that their tail risk. So with me, my co-authors are Sajid Chaudhary from the Aston Business School and Asif Saeed from National University of Computer and Emerging Sciences. So starting with my introduction, we are trying to do some tail risk analysis, and we know that the tail risk got more influence during the financial crisis of 2007, 8, and 9. So most of the studies based on the tail risk, which determine the effects of this financial crisis. But at the same time, the literature also noticed that there is some corporate social responsibilities emerge as well. So our analysis is based on the amalgam of the mixture of these two things. So we try to identify the bank sensitivities with the corporate social responsibilities. So how the corporate social responsible banks trigger on the tail risk as well. So what is the key question we have developed in our research is, do economic realities coincide with environmental management strategies of banks?
We answer this question by studying environmental policies of bank and their impact on the tail risk. So we mix the environmental policies of the banks and the tail risk, and that is the main contribution we are trying to present in this paper as well. Next, about the intuition that the socially responsible companies are less vulnerable. We know that those who are very responsible, especially the banks or the firms who are listed in the market, financial markets, they are less vulnerable in the crisis time, which the literature also shows this thing as well. Presently, there are a lot of studies or research has been done between CSR and the equity returns. However, the leftover, the gap in the literature, we find out that the analysis of the relationship between downside tail risk and the CSR is largely missing. So this paper is contributing towards that direction. In terms of literature, if we will look at the literature, obviously we know that the CSR emerged in 1953 by the Bowen in his study, and the concept emerged about the corporate social responsibility. McGill 1963 stated that CSR supposed the corporation has not only economic and legal obligation but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations. Regarding Matten and Moon 2008 addressed the question that how and why corporate social responsibilities differ among countries and how and why it changes as well, because we know that in the literature the corporate social responsibilities are different in different scenarios and different environments. They are changing as well. The theoretical relationship, what we are trying to emerging, and this comes over here, that the CSR and companies' downside risk is two-sided as well. For example, McGill in 1988 argued that the disregard of stakeholders' non-explicit claims, although not directly legally enforceable, may lead to lawsuits and uncertain outcomes. The contra arguments we have viewed in our literature as well, which is studied by the Hemingway and Magellan 2004, argue that the CSR can be used to cover up corporate misbehaviors. This implies a positive relationship between CSR and the downside risk of the firms. In 2009, Margolis ETL also analyzed the average correlation between CSR and financial returns of 251 studies, and find that 10% increase in CSR performance is correlated with 1.3% increase in the financial returns. So it shows that when the company have an implementation of CSR, they have a good returns. But if you see the literature, the gap is still there, that there's a lack of studies which found exactly the tail risk and the CSR impact. So about the data and the research methodology, what we have covered, we collected the ESG data for environmental measure. We test our hypothesis with a sample of US banks, because we cater our analysis within the banking sector only for a period from January 2002 till 2017 December. We employ a novel studies which is extreme value theory. That extreme value theory is not the first time we are implementing, but in this context, where we are trying to amalgam of the collaboration of the CSR and the banking, the environment, and the banking companies, how they are having an impact in this regards, we use extreme value theory. This is the first paper which is implementing in this regard to measure the tail risk of the banks. Our measure of the tail risk is identified by a sharp decline in equity prices of the banks. We usually we use the univariate extreme value theory to measure the equity tail risk. The VAR concept, value at risk, is also important risk measure. Normally the risk managers use and also the regulators to regulators and investors, even though it is not a coherent risk measure. Therefore, we also employed expected shortfall, which is a conditional expected loss
given to a sharp fall in the equity capital. So these are this is a methodology. Obviously, we applied the extreme value theory, which is already available in the literature and used by many studies. So the further discussion on this, obviously within the time constraint, we come up with our findings and conclusion. What we have grabbed from this paper, we have a lot of tables as well. Obviously, with the time constraint, I will explain that from our results, what we have concluded, that the results indicates that the banks' better environmental strategies are likely to reduce their tail risk, providing evidence that the better environmental strategies do coincide with economic realities as well. So in other words, those banks who follow the CSR or better environmental strategies, they have a less tail risk, right, as compared to those who doesn't have the environmental strategies, or they have a less focus on the CSR. Second finding of our result is we test the consistency of our result by using alternative proxies for the tail risk, and our results found that there's not an endogeneity concerns in our results. So that is clear that our results are more robust by using alternative proxies as well. Finally, the nature of the relationship differs with governance level, CSR committee existence, crisis period, and institutional ownership presence. So we can say in this way that the banks use environmental strategies to reduce the tail risk, but the difference is that all the governance level, if the governance level, the board of governance is different, or the CSR committees exist and they are working differently, the result, the performance of these banks might be differ. But obviously the ultimate aim is that they are facing the less, or they reduce the tail risk. So this is and depend on the crisis period as well, because when we are talking about the financial crisis, the impact of the tail risk is completely different when you are looking at the, for example, if somebody employed this research for the COVID, maybe the crisis is completely different from the financial crisis we have seen earlier. So that kind of things are differ, but ultimately the main aim of this paper and the contribution towards is that those banks which applied the CSR or environmental strategies, they reduce the tail risk. So this is all about my presentation, and thank you very much. If you have any questions, then you can write us an email, and we are happy to reply to all of you. Thank you very much.
Herkese iyi günler. Adım Burak Yıldırım. Bingöl Üniversitesi'nde çalışıyorum, Türkiye'de. Genel çalışma alanım mikro şebekelerin kontrolü. Bugün sizlere atık azaltma ve geri dönüşüm ile enerji verimli binalardan oluşan yenilenebilir kojenerasyon tabanlı izole mikro şebekenin kontrolü isimli çalışmayı gerçekleştireceğim. Bu çalışmada Bingöl Üniversitesi'nden Dursun Öztürk hocamla beraber gerçekleştirdik. Genel olarak çalışmamızda özet olarak sunmam gerekirse çalışmaya bir giriş yapacağım. Ondan sonra mikro şebeke sistemi hakkında size bilgi vereceğim. Ardından mikro şebekede büyük frekans kontrolü için kullandığım fraction order PID kontrol hakkında size bilgi vereceğim. Bu kontrolörümün parametrelerini ayarlamak için kullandığım parçacık süre optimizasyonu hakkında size bilgi vereceğim. Devamında fazla tabanlı fault PID kontrolör hakkında size bilgi vereceğim ve simülasyon sonuçlarını sunarak çalışmanın sonuçlarıyla sunumumu sonlandıracağım. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve hızlı kentleşme gibi birçok nedenden dolayı son zamanlarda atık üretiminin hızla artması çevresel ve sosyal sorunları önemli ölçüde ağırlaştırmaktadır. Bu problemler ayrıca enerji talebinde de büyük bir artış ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir bir toplum için bu atıkların kullanılarak biyoenerji gibi yenilenebilir enerji üretimine yönelik çözümlerin bulunması büyük önem taşımaktadır. Burada atıkları yeniden kullanarak azaltılmasını sağlamak ve yeşil güç üretmek için tüm olası teknikleri içeren yenilenebilir biyoenerji kojenerasyon tabanlı hibrit mikro şebekeler kullanımı bahsettiğimiz sorunlara önemli katkılar sağlayacaktır. Rüzgar, güneş gibi biyoenerji tabanlı mikro şebekelerin toplulukların kendi güç ihtiyaçlarını karşılaması için tahsis edilmesi bu katkının sağlanması için önemli bir teşvik edici güç oluşturabilecektir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ortaya çıkışı elektrik güç sistemi kontrolünde birçok zorluklar ortaya çıkarmıştır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısı ve öngörülemez yapılarından dolayı bu kaynaklardan oluşan mikro şebekelerimizde önemli kontrol problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Biz bu çalışmada yenilenebilir kojenerasyon tabanlı bir izole mikro şebeke sistemi kontrolü için fazi tabanlı bir kontrol yapısı sunduk. Çalışmada önerilen kontrol yapısının mikro şebeke kontroldeki başarısını gösterdik. Çalışmamızda kontrol olarak fazi tabanlı fraction order kesir dereceli PID kontrolü kullandık. Bu kontrolümüzün ilk etapta parametre değerlerini parçacık süre optimizasyonu yardımıyla, algoritması yardımıyla ayarladık. Devamında ise fazi ile dinamik olarak bu kontrol parametrelerinin değişimini sağlayarak kontrolümüzün iyi bir performans gerçekleştirmesine çalıştık. Yenilenebilir kojenerasyon tabanlı izole mikro şebeke sistemimize baktığımız zaman burada bir perspektif görünüşünü verdik. Burada da blok diyagramı olarak gösterdik. Oldukça yeni olan bir konu. Bu konu üzerine Hindistan'dan Amar Kumar Barik hocanın çalışmaları mevcut. Burada genel olarak güneş enerjisinden direkt yenilenebilir PV panellerimiz yardımıyla tüketicilerimize elektrik üretimi, yenilenebilir enerji üretimi, aynı zamanda tüketicilerimizin çatılarında bulunabilecek güneş ısısı yardımıyla su ısıtması için kullanılabilir. Burada tüketicilerimizin ve hayvanların atıkları organik atıklarda depolanıyor. Aynı zamanda yağmur suları ve tüketici kısmında bulunan atık sular bir yerde depolanıyor. Ondan sonra bu depolanmış atık su mini
hidrotürbin jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine çevriliyor. Yani yenilenebilir bir enerji. Artık kalan su ise organik tarım amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda organik atıklarımızın bir kısmı biyogaz üretiminde kullanılıyor. Parçalanamayan katı atıklarımız ise direkt biyokütle yakmalı kombine ısı güç biriminde enerjiye dönüştürülüyor. Bu biyogaz atıklarının da gübre oluşturularak tekrardan organik tarımda kullanılıyor. Genel olarak çalışmada düşünülen mikro şebekenin perspektif yapısı bu. Burada da blok diyagramı görünüyor. Blok diyagramında da güneş ışığından PV dizileriyle elektrik enerjisi üretiliyor. Atık sulardan enerji üretimi var. Katı atıklardan hem biyokütle yakılarak hem de biyogaza dönüştürülerek bir elektrik üretimi var, enerji üretimi var. Aynı zamanda üretimin tüketimi karşıladığı durumlarda fazla olan enerji elektrolyzer yardımıyla hidrojen olarak depolanıyor. Yeri geldiğinde de bu depolanan hidrojen yakıt hücresi yardımıyla tekrardan elektriğe dönüştürülerek yüklerin elektrik ihtiyaçlarının karşılandığı düşünülüyor. Fraction order PID'ye baktığımızda burada klasik PID, burada ise kesir dereceli PID görünüyor. Kesir dereceli PID için transfer fonksiyonumuz Kp artı Ki S üzeri eksi lambda artı Kd S üzeri mü. Burada Kp, Ki, Kd oransal integral ve türev kazançlarını gösteriyor. Alfa ve mü ise bize integral ve türevin kesir derecesini ifade ediyor. Parçacık süre optimizasyon algoritmasını kullandık. Parçacık süre optimizasyon algoritması kuş sürülerinin davranışlarından esinlenerek oluşturulmuş sezgisel bir algoritma. Özellikle sonuca hızlı bir şekilde ulaşması, yerel optimumlara takılma ihtimalinin az olması ve az sayıda parametre gerektirmesi nedeniyle diğer çoğu arama algoritmalarına karşı üstünlükleri vardır. Ayrıca genel olarak çok bilinen, çok kullanılan bir algoritma olduğu için biz de bu çalışmada parçacık süre optimizasyon algoritmasını kullandık. Burada ise fazla tabanlı fraction order PID kontrolörümüzün yapısı görünüyor. Bulanık küme teorisi sistem tasarımında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca bulanık mantık sistemi kapalı döngü kontrol sisteminde kontrol parametrelerinin ayarlanmasında daha iyi performanslar gösterir. Hem kesir dereceli kontrolörlerimiz olsun hem de tam sayı katsayılı klasik kontrolörümüz de olsun. Bizim kontrolörlerimiz normalde sabit kazançlara sahiptir. Ama bir fazi yardımıyla biz bunları dinamik hale getirerek sistemimizin daha iyi performans göstermesini sağlayabiliriz. Aşağıda ise bizim fazi fazi kural tablosunu görünüyor. Burada fazinin girişlerinde hatamız ve hatamızın türevi var. Hatamız ve hatamızın türevine göre de fraction order kontrolörümüzün, kesir dereceli kontrolörümüzün Kp, Ki ve Kd değerlerini sürekli olarak fazi lojik sürekli olarak kontrolörümüzün parametrelerini değiştiriyor. Burada Nb negatif büyük, Z sıfırı, P pozitifi, N kadar negatif küçüğü ifade ediyor. Buradaki kural tablosu Kp çıkışı için, buradaki Ki için, buradaki ise Kd için. Burada sistemimizde yük frekans kontrolü çalışması yaptık. Yük frekans kontrolü çalışmasında kontrolörlerimizin elde etmiş olduğumuz sonuçları gösterdik. Bu sonuçlar elde edilirken yük değişimleri ve güneş ışıma değişimler sabit olarak alındı. Burada gördüğümüz gibi fazi flow PID kontrolörümüzün dinamik davranışı hem klasik PID kontrolöre göre hem de kesir dereceli PID'nin sonuçları gösterir. Daha iyi performanslar sağlıyor.
Sonuçları daha yakından görebilmek için de şu iki bölgeyi büyüttüm. Burada sonuçlarda da görüldüğü gibi fuzzy PID kontrolümüzün cevabı diğer iki kontrolümüze göre çok daha iyi. Simülasyon çalışmalarında ayrıca farklılık olarak bizim fotovoltaik güç değişimini sabit almadık. Burada değiştirdik ve yüklerimizin de taleplerini değişikliğe gittik. Bu şekilde yaptığımız değişiklikler de burada görünüyor. Buna göre kontrolörlerimizin yük frekans kontrolünde başarısını göstermeye çalıştık. Burada da yine gördüğümüz gibi önerdiğimiz kontrolörün yük frekans kontrolü, sistem yük frekans kontrolünde daha iyi sonuçlar sağlıyor. Sonuç olarak her geçen gün daha da önem kazanan biyoyenilenebilir kojenerasyon tabanlı izole mikro şebeke sistemlerinde ciddi sorunların giderilmesi için optimum kazanç ve yük frekans dengesini sağlayabilen kontrolörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada da fuzzy PID kontrolörü bu mikro şebekelerimizin yük frekans kontrolünde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini gösterdik. Aynı zamanda parçacık sürü algoritmasının bu mikro şebekemizde fuzzy PID kontrolörümüzün parametre değerlerini başarılı bir şekilde ayarlayabildiği gösterilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa sayfada görünen mail adresimle de bana ulaşabilirsiniz. Evet hocam. Hocam beni duyuyor musun? Şimdi duyuyorum hocam. İlk başta YouTube açıktı. Arkadan ses geldiği için sesi kapattım hemen. Tamam, bir sıkıntı yok değil mi hocam? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar dilerim size de. Size sağ olun.
Merhabalar, benim adım Sedat Alataş. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Bu çalışmamda size ulaştırma sektörü CO2 emisyonları ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışacağım. Başlığım slaytta da görüldüğü üzere çevre teknolojileri taşımacılık sektörü CO2 emisyonlarını, karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur mu? AB 15 ülkelerinden kanıtlar. Tek başıma ürettiğim bir çalışma bu ve henüz taslak aşamasında birkaç tane daha sağlamlığını test edecek farklı değişkenlerle test edilmesi gerekiyor. Sunum planımı şu şekilde belirledim. İlk olarak çalışmanın amacı, motivasyonu ve literatüre katkısı nedir onu anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümde literatürde yer alan benzer çalışmaları kısaca tanıtıp bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı nedir onu göstermeye çalışacağım. Üçüncü bölümde çalışma kapsamında kullandığım verileri tanıtıp ardından ampirik yöntemleri göstereceğim kullandığım. Beşinci bölümde elde ettiğim bulguları tartıştıktan sonra altıncı bölümde sonuçları kısaca gösterip bazı politika önerilerinde bulunmaya çalışacağım. Ufak bir giriş bölümüyle başlayayım. Ulaştırma sektörü ekonomideki rolü şüphesiz çok önemli. Sadece ekonomideki iş bulma imkanlarını arttırıp ekonomik aktiviteyi yükseltmiyor. Aynı zamanda sosyal refahı da ciddi şekilde yükseltiyor. Ne var ki söz konusu bu iyileşmeler bazı çevresel maliyetleri de beraberinde getiriyor. Çünkü ulaştırma sektörü enerji ihtiyacının büyük bir kısmını petrol kaynaklarından elde ettiği için fosil yakıtların tüketilmesine en büyük katkı sağlayan sektörlerden biri. 1990-2017 dönemi için gösteriyorum. Toplamda dikkate aldığım 4 farklı sektör var. Ulaştırma, tarım, sanayi ve konut. Görüldüğü üzere panel A'ya göre sanayi, konut ve tarım sektörlerinin sera gazı emisyonları zaman içinde azalıyor. İşte hepsinde azalış bir trend var ama aynı azalış ulaştırma sektörü için geçerli değil. Her ne kadar 2007-2013 döneminde şurada kısmi bir azalma olsa da genel olarak bir artış eğilimi var ve 1990 yılına göre bir artış söz konusu. Bu artış panel B'de gösterdiğim grafikte daha net şekilde karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere sera gazı emisyonları sadece artışı, yüzde değişimi sadece ulaştırma sektörü için pozitif ve bu değer %20'lere kadar ulaşmış durumda şu anda. Bu açıdan değerlendirildiğinde ulaştırma sektörünün CO2 emisyonlarını, karbondioksit emisyonlarını azaltması ya da kontrol edilmesi ve bunu belirleyen faktörlerin ortaya konması iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında çok büyük önem taşıyor. Biz konuya nereden bakıyoruz? Benim konuya baktığım taraf bu emisyonların teknolojik gelişmeyle olan ilişkisi. Karbondioksit emisyonları ile teknolojik ilerleme arasındaki ilişkinin tespiti literatürde en sık çalışılan ve tartışılan konulardan biri. Çünkü teknolojik ilerleme doğrudan enerji tüketimini ve dolayısıyla çevre kirliliğini etkiliyor. Literatürde onlarla çalışma olmasına rağmen iki değişken arasındaki ilişkinin hangi yönde olduğu hala tartışma konusu. Bazıları enerji inovasyonlarının emisyonların azaltım konusunda yardımcı olabileceğini söylerken diğer bazı çalışmalar teknolojik ilerlemenin emisyonlar üzerindeki etkisinin negatif olduğunu öne çıkartıyorlar. Bu tartışmayı veriler de büyük ölçüde destekliyor zaten. İki değişken arasındaki ilişki daha önce belirttiğim gibi farklı ülke sepeti zaman aralığı ve tahminciler için defalarca test edilmiş literatürde. Söz konusu bu çalışmalarda dikkat çeken en önemli unsur bu çalışma perspektifinde, bu çalışmanın motivasyonu perspektifinde çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ülke düzeyinde yürütülmüş olması ve sektörel farklılıkları dikkate almaması. Diğer bir değişken çoğunluğu, literatür kısmında biraz daha detaylandıracağım bunu. Teknolojik ilerlemenin emisyonlar üzerindeki etkisini incelerken sektörel heterojenliği dikkate almıyor. Bu çalışmanın temel motivasyonu da buradan geliyor zaten. Sektörlerin toplam emisyonlara katkısı zaman içinde farklılaştığı için ve hepsi aynı düzeyde katkı sağlamadığından şekil 1'de bunu gösterdim kısmen. Teknolojik ilerlemenin sektörel emisyonlara etkisi de farklılaşabilir. Bu bazı sektörler bu gelişmeden çok fazla etkilenirken yani bu gelişmeye çok duyarlı olurken diğer bazıları başka nedenlerden ötürü duyarsız kalabilir ya da etkisi sınırlı olabilir. İşte buna belki potansiyel kanallardan bir tanesi patikaya bağlamlı artçı ölçek getiriler ya da lock-in mekanizması ya da rebound etkisi gösterilebilir. Bu çalışmanın amacı da bu çevre teknolojileri ile ulaştırma sektörü emisyonlar arasındaki ilişkiyi AB 15 ülkeleri ve 1977-2015 dönemi için analiz etmek ampirik olarak. Bunu test ederken iki tane farklı tahminci kullanacağım. AMG ve CCEMG tahmincileri.
Literatür incelemesine gördüğüm kadarıyla çevre teknoloji ve ulaştırma sektörü arasındaki ilişkiyi AB için analiz eden başka bir çalışma yok. O yüzden bu doğrultuda yapılmış ilk çalışma olacak sanırım. Tabii ki sektörel çalışmalar var ama farklı boyutlarda. Birazdan daha detaylı tartışacağım. Kısaca bir literatüre bakalım. Mevcut literatürde teknolojik ilerleme ile emisyonlar arasındaki ilişkiyi inceleyen ve son dönemlerde özellikle 2018 ve sonrasında yayınlanmış çok sayıda ampirik çalışma var. Bu çalışmaların çok büyük bir kısmı toplulaştırılmış veri kullanarak panel veri ya da zaman serisi analizi yapıyor. O slaytta şu anda görmüş olduğunuz çalışmalar bunlardan bazıları. Daha önce belirttiğim gibi bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu teknolojik gelişmenin emisyonlar üzerindeki azaltıcı etkisi olduğunu doğrulasa da diğer bazıları da ilişkinin pozitif ve istatistik olarak anlamsız olduğunu söylüyor. Bu farklılaşmanın aslında temel nedenlerinden bir tanesi sektörel heterojenlik. Bu doğrultuda yapılan bazı sektörel düzeyde çalışmalar da var literatürde. İşte bunlardan bazılarını burada listeledim. Literatür incelemesiyle tespit ettiğim kadarıyla ulaştırma sektörü emisyonları ile teknolojik ilerleme arasındaki ilişkiyi inceleyen iki temel çalışma var. Birincisi burada gösterdiğim Erdoğan'ın çalışması 2020 yılında, bir de Kan et al. 2020 var. Bizim çalışmamız ve elde ettikleri sonuçlar emisyonlar ile, ulaştırma sektörü emisyonları ile teknolojik ilerleme arasında istatistik olarak anlamlı olmayan pozitif bir ilişki buluyorlar. Bizim çalışmamız bu çalışmalardan birkaç yönüyle ayrışıyor. Biz doğrudan, birincisi farklılığımız şu, biz doğrudan AB 15 ülkelerine odaklanıyoruz. AB bağlamında ulaştırma sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik de bu sektörün AB ETS'ye dahil edilmemesi ve her ülkenin uzun dönem hedeflere, bu iklim değişikliğine bağlı olarak koydukları hedeflere ulaşmak için kendi ulusal sorumluluklarını belirlemesi. İkinci farklılık, doğrudan ve sadece ulaştırma sektörüne odaklanıyoruz. Dolayısıyla amacımız sektörel farklılıkları vurgulamak değil, ulaştırma sektörünün teknolojik gelişime duyarlılığını tespit etmek. Üçüncü farklılık belki metodolojik olarak olabilir. Çoğunlukla daha önceki çalışmalar EKK ya da decomposition, ayrıştırma analizi kullanıyor. Bizim kullandığımız tahminciler daha önce söylediğim gibi yatay kesit ve heterojenliği dikkate alan AMG ve CCMG tahmincileri. Ve ayrıca son olarak da kullandığımız veri de bazı yönleriyle diğer çalışmalardan, bahsettiğim çalışmalardan farklı. Ampirik analizde kullanılan verileri kısaca tanıtayım. Toplamda 15 AB ülkesini kapsıyor çalışmamız. Bu ülkeler şurada gösterdiğim AB 15 ülkeler, Almanya'dan Yunanistan'a kadar giden. Bu ülkeler AB 28 ülkelerin ulaştırma sektörü emisyonlarının %85'ini kapsıyor. Dolayısıyla yani büyük pay aslında bu ülkelerden geliyor. Ampirik analizin zaman aralığı 1977-2015. Bu zaman aralığı doğal olarak tamamen verinin ulaşabilirliğine göre karar verildi. Çalışmada kullandığım tüm verileri, tanımları ve kaynaklarıyla tablodaki de gösteriyorum. İki ana değişkenimiz var. Birincisi ulaştırma sektörü CO2 emisyonları, karbondioksit emisyonları ve çevreyle ilgili patent başvuruları. Emisyonlar için literatürde sıkça kullanılan EDGAR, Emissions Database for Global Atmospheric Research'ten elde ettiğim veri setini tercih ettim. Her ne kadar bu veri seti 2018'e kadar gidiyor olsa da patent başvuruları için elde ettiğim, kullandığım seri 2015 yılına kadar mevcut olduğu için çalışmayı 2015 ile sınırlandırdım. Teknolojik ilerleme için kullanılan başka tabii ki de değişkenler var. Bunlardan bir tanesi toplam nüfus içinde bireylerin internet kullanım oranı. Bu değişken sepette bulunan birçok ülke için 1995 ve sonrasında mevcut olduğu için teknolojik gelişmeyi daha fazla dataya sahip olan Avrupa Patent Ofisi'ne bulunan çevreyle ilgili patent başvuruları ile temsil etmeye çalıştım. İki ana değişken haricinde analize bazı kontrol değişkenler de ekledim. Bu değişkenlerin seçimine literatür incelemesi sonucunda karar verdim. Analizde kullanılan kontrol değişkenler toplam nüfus, GDP, enerji tüketimi ve şehir nüfusu. Tüm bu kontrol değişkenler de Dünya Bankası kalkınma göstergelerinden elde edildi. Tablo 2'de bu serilerin tanımlayıcı istatistikleri var. Analizde kullanılan ülke sayısı 15 ve zaman boyutumuz 39 olduğu için tüm seriler seriler için gözlem sayımız 585. Belki şu dikkat çekicidir. Burada nihayetinde teknolojik gelişmeye odaklandığımız için en büyük standart hata tek ile gösterilen teknoloji serisi için burada gösteriyorum. Çünkü bu aslında standart hatasının yüksek olması
bu AB15 ülkelerin bu seri için ciddi bir varyansın olması durumunun olduğundan dolayı ortaya çıkıyor. Çünkü bazı ülkelerin patent başvurusu yıllarca sıfırda kalıyor. İşte bu ülkeler Yunanistan, Portekiz gibi ülkeler. Ama diğer yandan Almanya gibi gelişmiş, görev olarak daha gelişmiş bazı ülkeler var. Dolayısıyla işte minimum maksimum değerleri de bunu doğruluyor. Bu ülkelerde de sıfırdan farklı ve yıllar itibariyle ciddi artış olduğu için en büyük standart sapmayı bu teknoloji serisi için elde ettik. Modelimi şurada aşağıda gösterdiğim gibi kurguladım. Burada belki onları da söylemem gerekiyor. İşte CO2 dediğim sektörü, ulaştırma sektörü emisyonlarını, tek çevresel teknolojileri, toplam nüfusu, GDP, reel kişi başı gayri safi yurt hasılayı, enerji tüketimini, URB'de şehirleşme serisini gösteriyor. Tahminleri yaparken daha etkin tahminler elde edebilmek ve ölçeklendirme farklarını elemek için tüm serilerin doğal logaritmasını aldım. Çalışmada kullanılan empirik yöntem tem olarak 4 aşamadan oluşuyor. İlk olarak yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesi, durağanlığına bakılması, serilerin eş bütünleşme analizi ve uzun dönem parametrelerin tahmini. Yatay kesit bağımlılığı testinden elde edilen sonuçlar, çalışmaya yatay kesit bağımlılığa başlıyoruz. Çünkü buradan elde edilen sonuçlar bir sonraki aşamada uygulanacak testlerin ve tahmincilerin belirlenmesinde çok ama çok önemli. Bu yüzden değişkenler arasındaki ilişkinin tespitini doğru ve güncel sonuçlar elde edebilmek için ilk olarak seride yatay kesit kullandığımız serilerde yatay kesit bağımlılığı var mı yok mu onu test ettim. Bunun için 3 farklı test kullandım. İşte burada gösterdiğim 3 farklı test. Bruch-Pagan LM, Pesseran ağırlıklandırılmış LM ve Pesseran LM testleri. Söz konusu 3 farklı test aslında farklı N ve T durumları için daha uygun. Dolayısıyla belki bazıları rapor edemeyebilirdi ama elde ettiğim sonuçlar büyük ölçüde birbiriyle uyumlu olduğu için her üç testi de uyguladım ve sonuçları çalışmada rapor ettim. Bu testlerin üçü de testlerin üçü için de sıfır hipotezinin reddedilmesi yatay kesit bağımlılığının varlığını gösteriyor. Bunun anlamı ekonomik anlamda ülkeler birbirinin çıktıları üzerinde önemli bir etki sahip olması yönünde olacak. AB15 ülkelerin bunun güçlü bir şekilde dolayısıyla reddedilmesini bekliyoruz hipotezi. İkinci aşamada serilerin durağanlığını araştırdım. Onun için ADF birim kök testinin serilerin gecikmeli ve birinci dereceden yatay kesit ortalama ile geliştirilmiş CADF birim kök testini kullandım. Pesseran 2007 testi. Bu test yatay kesit bağımlılığını dikkate alır ve küçük örneklemde iyi çalışıyor. AB yani temel olarak çalışma yöntemi de şu, aynı ADF birim kök testinde olduğu gibi temel olarak burada da yapılan işte buradaki omega 1 katsayısının EKK ile tahmini ve ardından o doğrultuda elde edilmiş T istatistiğinin T istatistiğine göre serinin birim köke sahip olup olmadığına karar verilmesi. Sıfır hipotezi de burada durağan olmayan süreci yani birim köke sahip olduğunu gösteriyor. Ardından seriler düzey değerinde durağan olmadığı için sonuçları birazdan tartışacağım. Düzey değerlerle yapılan analizler güvenilir sonuçlar vermeyeceği için 3. aşamada seriler arasında eş bütünleşmenin varlığını araştırdım. Bu amaçla Westerlund ve Edgerton tarafından geliştirilen panel bootstrap LM testini kullandım. Şurada gösterilen bu testte temelde şöyle, burada gösterilen ve yatay kesit bağımlılığı LM testini bootstrap kritik değerleriyle geliştiren bir test. Dolayısıyla yatay kesit bağımlılığını dikkate alıyor ve sıfır hipotezde eş bütünleşmenin varlığını gösteriyor. Son olarak tüm bu aşamalardan sonra seriler arasındaki ilişkiyi tespit ettim. Bu bağlamda 2 tane farklı grup tahmincisi kullandım. Biri AMG, biri de CCE-MG tahmincisi. Her iki tahminci de temel olarak 2 aşamadan oluşuyor. Yatay kesitlerin OLS ile tahmini, bireysel olarak tahmini ve tahmin edilen katsayıların ortalama alınması. 2 tahminci arasındaki temel farklılık da gözlemlenen faktörlerin regresyona nasıl dahil edileceği ile alakalı. CCMG testi gözlemlenemeyen faktörleri regresyona bağımlı ve bağımsız değişkenin ortalamalarının kombinasyonunu dahil ederek çözüyor, dikkate alıyor. Buna karşılık AMG tahmincisi ise kukla değişkenleri kullanıyor. Her iki tahminci de panel sonuçlarını ortalamaları katsayıların ortalamasını alarak elde ediyor. Şimdi sıra geldi sonuçların rapor edilmesine. İlk olarak dediğim gibi serilerde yatay kesit bağımlılığını tespit ettik ve her bir seri için ayrı ayrı yatay kesit bağımlılığı testini uyguladım. Bunların hepsi tablo 3'te şu anda. Görüldüğü üzere her bir seri için sıfır hipotezi
yani yatay kesit bağımsızlığı güçlü bir biçimde reddediliyor. Yani elde edilen sonuçlar AB 15 ülkeler için yatay kesit bağımlılığının varlığına işaret ediyor. Elde edilen bu sonuç ekonomik perspektiften AB üyelerinde yaşanan bir şokun diğer ülkeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını gösteriyor. Ama bu beklenen bir sonuç zaten. Ama aynı zamanda ampirik olarak da oldukça önemli, ampirik açıdan da. Çünkü bu bulgu diğer aşamalarda uygulanacak testlerin belirlenmesi. Daha sonra serilerin durağanlığını tespit etmek için Peseran tarafından geliştirilen CADF birim kök testini uyguladım. Seriler düzey değerinde durağanlı olmadığı için ve burada raporlamayı kolaylaştırmak için doğrudan fark alınmış serilerin sonuçlarını buraya rapor ettim ve yeniden CADF testini uyguladım. Elde edilen sonuçlar serilerin düzeyde durağanlı olmadığını ve fark alınca birinci farkın alınca durağan olduğunu gösterdi ve burada da sıfır hipotezini güçlü biçimde reddettik farkın alınca. Dolayısıyla serilerimizin hepsi I1 sürece sahip. Bu serilerle yapılacak analiz sıkıntı yaratacağından dolayı sahte regresyon problemiyle alakalı olarak daha sonra eşbirleşme testini uyguladık. Bu bağlamda ilk olarak model için yatay kesit bağımlılığı var mı yok mu onu analiz ettim. Daha sonra daha önceki saatlerde bahsettiğim panel bootstrap LM testini uyguladım. Yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları her 3 model içinde sıfır hipotezini güçlü biçimde reddediyor. Yani sonuçlar seriler için elde edilen sonuçlarla belirlenen model için sonuçlar yatay kesit bağımlılığı büyük ölçüde uyumlu ve modelde de yatay kesit bağımlılığı söz konusu. Bu nedenle seriler arasındaki ilişki, eşbirleşmenin varlığına bootstrap kritik değerleri kullanarak karar verdim. Tablonun sol tarafında bu bootstrap ile elde edilmiş sonuçlar var. Eşbirleşmenin varlığı ile ilgili olarak gördüğünüz gibi işte hem sabit hem de sabit trendli model sonuçları güçlü bir biçimde eşbirleşmenin varlığını işaret ediyor. Çünkü sıfır hipotezini kabul ediyoruz. Bunun anlamı emisyonlar ile onun belirleyeceği eşbirleşik ve bu seriler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcut. Ve nihayet en sonunda seriler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için az önce bahsettiğim tahmincilerle seriler arasındaki ilişkiye baktım. Her bir tahminci için bir tane trendsiz, bir tane de trendli model tahmini yaptım ve elde edilen sonuçları tablo 6'da burada gösteriyorum. İlk önce AMG sonuçlarına bakalım. AMG ile iletim sonuçları hemen kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Bir, çevre teknolojileri, burada gösterdiğim tek katsayıları proxy yaptım. Ulaştırma sektörü emisyonu üzerindeki etkisi pozitif. Bu sonuç şu şekilde yorumlanabilir aslında. Çevre teknolojideki ilerleme emisyonları azaltma konusunda başarılı değil. Aksine pozitif bir katkı sağlıyor. Diğer bir deyişle ulaştırma sektörü emisyonu teknolojik ilerlemeye duyarsız ve çevre kalitesini yükseltme konusunda potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte söz konusu etki burada gösterdiğim gibi istatistik olarak anlamsız ve boyutu açısından oldukça küçük. Bu sonuç aslında literatürde daha önce tartıştığım Erdoğan ve Kahn'ın sonuçlarıyla uyumlu. Kontrol değişkenlerle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Ulaştırma sektörü emisyonlarının en önemli belirleyicisi gayri safi yurt hasıla. Görüldüğü üzere GDP katsayısı işte hem pozitif hem de istatistik olarak anlamlı. Diğer bir deyişle işte gayri safi yurt hasıladaki artış ulaştırma sektörü emisyonlarını %0.6 ortalama etkiliyor. Yani ulaştırma sektörü emisyonları aslında teknolojik ilerlemenin daha çok gayri safi yurt hasılaya duyarlı. En yüksek ikinci etkiye sahip değişken beklendiği üzere enerji tüketimi. Enerji tüketimi de gayri safi yurt hasılayı ulaştırma sektörü emisyonunu arttırıcı etkiye sahip. Bu sonuçların sağlamlık analizini başka bir tahminci kullanarak CCMG ile yine yaptım ve sonuçlar büyük ölçüde birbiriyle tutarlı. Sadece birkaç tane farklılık var. Onlar da şunlar. Teknolojik ilerleme trendsiz modeldi. Yani model 3'te emisyonlar üzerine negatif etkiye sahip ama bu katsayıda gene istatistik olarak anlamsız ve çok küçük büyüklük açısından. Bir diğer farklılık da şehirleşme daha önceki modelimizde istatistik olarak anlamsızdı ve negatif etkiye sahipti. Bu modelde pozitif etkiye sahipti ve istatistik olarak anlamlı ve en yüksek etkiye sahip değişken. Son olarak güvenilirlik testi için bir de tahmincilerden elde ettiğim hata terimlerine CADF birim kök testi uyguladım her bir model için, 4 farklı model için. Gene burada da sıfır tezini güçlü bir biçimde reddediyoruz. Yani artık terimlerde durağan bir sürece sahip. Bu bir önceki slaytta en altta gösterilen düşük RMS verileriyle de büyük ölçüde
uyumlu. Sonuç olarak bu çalışmada ulaştırma sektörü emisyonları ile çevre teknolojileri arasındaki ilişkiyi AB 15 ülkeleri için analiz etmeye çalıştım. 1977 ve 2015 dönemi için. Elde edilen bulgular iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif fakat istatistik olarak anlamlı olmadığını gösteriyor. Elde edilen bu sonuç şu şekilde yorumlanabilir. 1. Sektörel toplulaştırılmış ülke verisiyle yapılan birçok çalışmanın aksine bu çalışma ulaştırma sektörü için farklı bir sonuç ortaya koyuyor ve sektörel bazda analiz yapmanın önemini ortaya koyuyor. 2. İki değişken arasında iletişimin pozitif olması çevre teknolojilerinin ulaştırma sektörü emisyonlarını azaltma konusunda potansiyel bir çözüm olamayacağını gösteriyor. Çünkü elde ettiğimiz katsayı pozitif. Bunun iki potansiyel nedeni olabilir. Bunlar da zaten literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu. Rebound etkisi olabilir ya da patikaya bağlı artan ölçek getirileri olabilir. İlişkinin pozitif ve istatistik olarak anlamsız olmasının bir diğer nedeni şu olabilir belki. AB ülkeleri ulaştırma sektörü emisyonları şekil 1'de gösterildiği gibi artan bir trende sahip. Ama patent başvuruları istenen düzeyde değil ve bütün üye ülkelerde benzer düzeylerde gerçekleşmiyor. Bu yüzden katsayımız pozitif ve istatistik olarak anlamsız çıkmış olabilir. Bu bağlamda belki şu politika önerilerinde bulunabiliriz. 1. Sektör spesifik politikalar çevre kirliliğiyle mücadelede önemli. AB ülkeleri için özellikle ulaştırma sektörü odaklı politikalar, dolayısıyla teknolojiye yatırım yapmak bu bağlamda tavsiye edilebilir. Bu konuda başarı için ülkeler arasında işbirliği şart. Bu yüzden European Green Deal'da, EGD'de ve işte Just Transition mekanizmada, JTM'de gösterildiği gibi politikalar daha düşük seviyede çevre teknolojisine sahip ülkelere yönlendirilebilir belki. İkinci olarak Avrupa Komisyonu verisine göre ulaştırma sektörü emisyonunun %70'ini karayolu ulaşımı getiriyor. Yani karayolu ulaşımı kaynaklanıyor. Bu bağlamda teknolojik ilerlemenin daha temiz ve sağlıklı karayolu ulaşımı temin edecek şekilde düzenlenmesi büyük katkı sağlayacaktır. Ve son olarak politika yapıcılar karar verirken az önce muhtemel olarak açıklamaya çalıştığım bu politikaya bağlı artan örtek geçişler ve rebound etkilerini dikkate almaları lazım. Çünkü ETS'nin bir parçası olan karbon vergisi bunların tekrar ortaya çıkmasına neden olur. Çünkü bu fiyat odaklı bir politika. Bunun yerine belki fiyat odaklı olmayan politikalar, işte teşvikler, destekler tercih edilebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız olursa şuradaki göstermiş olduğum mail adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.
everyone. I hope everyone is doing well and enjoying this session. So our joint paper is about the dynamic impact of energy prices on green productivity. We test this, we control this dynamic impact for European Union countries. So this is the overview of our presentation. So we start with introducing the study motivation, then we will finish with discussion and conclusion, and your question and my answer, I hope. And our study motivation is start with a question: may energy inflation encourage energy productivity from both demand and supply side? So it means we are wondering that businesses adopt green management practices and use more energy saving technologies. And customers prefer greener goods and services produced with lesser energy, with less carbon dioxide emission. So in this context, we are actually searching for an answer for the question: why are the 2000s are so different from the 1970s? In this year, there was a huge macroeconomic impact of oil prices, but nowadays it doesn't have this kind of impact. So we are actually looking for the impact of energy prices that some countries are forced to produce productively in their production and trade structure. This is the theoretical framework that we adopt a green productivity approach to green growth. The Cobb-Douglas simple production function. And here we disaggregate the GDP growth by green part and gray part. Gray part is using more natural resources, and green part is decreased carbon dioxide emission. So this is actually the background of our model. So our counter sample is EU countries, European Union countries. And we choose these countries because on average, they have relatively high green growth performance compared to other industrialized countries and much higher compared to other countries. So they have some lessons for other countries. That's why we are investigating this group. So when you take a closer look at the the table, that you will see how the EU countries are doing well in environmental performance. So especially these two indicators are my favorite indicator for environmental performance. That you see environmental policy stringency index measured by OECD. You see that EU countries have, pretty higher values than other groups, other emitters like China, United States, India, Russia, and Japan. So the other aspect is the tax revenue, that also you see the EU countries are collecting more taxes from environmental harmful behaviors of both customers and producers. And this is our empirical model. So green productivity is a function of we construct our model as green productivity is a function of energy inflation, and the other control variable is technological competitiveness, openness, industrialization, and environmental tax. So we proxy this variable with this variable and measure this with some statistics. So green productivity is GDP per unit of energy related carbon dioxide emissions.
And energy inflation is the CPI index in energy sector. So it means the domestic energy inflation. Technological competitiveness, we measure it by revealed comparative advantage index. Maybe you know this as Balasa index. So we calculate from the United Nations data. And trade openness, this is one of the widely used indicator. So it is total trade of goods and services in GDP. The industrialization is the value added in services. So we adopt value added approach because we want to eliminate the effect of re-export and use of intermediate goods. So environmental tax is the total tax revenue as a share of GDP. We start actually our empirical part by providing descriptive statistics that you see here. The metrics, there is no metrics of correlation. So you see here, I think you can see here, yeah. This is, you can see here that there are not higher correlation between predictors. So we don't expect any problem, any multicollinearity problem here. And descriptive statistic, you see skewness and kurtosis statistics here. So all these values are between the acceptable thresholds. So we can proceed with this data. And more specifically, we control for multicollinearity problem. Our model that you see here, there is no multicollinearity problem based on the variance inflation factors. So this is almost very close to 1. So there is no problem in terms of multicollinearity problem. And then we proceed our analysis with cross-section dependency control that you see here. Very confusing statistics here, but that I can say that all the statistics reveal cross-section dependency. So we go further with stationary test considering the cross-section dependency. So here you see that CADF test revealing the variables are first different stationary. And also we cross-check the stationarity with Panicke test. And you see here that we strongly confirm the non-stationary of the series at level. So they are first difference stationary. After confirming this, we further with homogeneity and cross-section dependency test of model. So you see here, and there is a homogeneity and cross-section dependency situation in our model. So now we estimate the V control for co-integration relationship using some tests considering the cross-section dependency and heterogeneity. So these tests are Pedroni test and panel bootstrap test. I think you are familiar with these tests because I know several authors also mentioned before me. So, and you see here that there is a co-integration relationship between variables. So now it's time to estimate the long-run elasticities using a fully modified OLS and the dynamic version of ordinary least square estimations. So this is commonly used, and also some studies used in our in this conference as well. And here you see energy inflation is positively associated with green productivity. So it means higher energy prices force
businesses, firms to behave productive. I mean, they are forced by higher energy prices to be productive. And also this is consistent with all the estimations with intercept and trend, and also consistent with the results of dynamic ordinary least square estimations. Here, you see. And additionally, we can say that technological competitiveness is not good for green productivity. So it is negatively associated with green productivity in all estimations here. And trade openness, in the literature, it is a little controversial. It has some unclear results, but here we confirm that trade openness tends to improve the green productivity. And there's in this model, the industrialization is the strongest predictor of green productivity. So the industrialization explains most change in green productivity, and it is positively associated with green growth. And finally, let's look at the impact of environmental tax. Maybe it can be surprising for you that it is negatively associated with green productivity, but in fact, in the literature, there are some models explaining that if you put some tax on environmentally harmful behavior, so it means that you can legalize the pollution. So if you pay the tax and you have the right to pollute the environment. So in this case, our result doesn't support the positive impact of environmental taxes. So in the full paper, maybe I will provide some detailed explanation about the impact of environmental taxes. And like every study, my study has a limitation. Firstly, because of the unavailability of some data. So we had to exclude some EU members because of the unavailability of data. And more importantly, there are some possible heterogeneity of sample countries with different characteristics. So these hinder us to generalize the findings to all EU members and other countries. Furthermore, for technological competitiveness, we use revealed comparative advantage matrix that provides the general information about a country's overall export competitiveness, but it doesn't capture the impacts of national policy implications such as tariff, non-tariff measures, subsidies, and so on. So in the full paper, maybe you can find detailed explanation. For now, that's all for me, and thank you so much for listening and joining my session. And I hope you enjoy whole conference. And see you tomorrow then. If you have any question, you can send me through this email. Thank you so much, and stay at home and stay healthy. This today hashtags. Thanks so much for listening.
akşamlar değerli katılımcılar. Bugün size anlatacağımız konu, daha doğrusu bir proje çalışmasıydı bu. Enerji nakil hatlarında ekonomik kayıpları azaltmaya ve yangın risklerini önlemeye yönelik vejetasyon yönetim stratejileri. Bu stratejileri oluşturmadan önce enerji günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ve enerji nakil hatları da mevcut coğrafya ile iç içe ve bütünleşik bir yapıda. Özellikle orman içinde kilometrelerce uzayan hatlarda enerjiyi üretmek kolay değil ve bir takım olumsuzluklar söz konusu. Ormanlık alanlardan geçen özellikle orman içi hatlar, yani enerji nakil hatları zaman zaman hat üzerine devrilen ağaçlar dolayısıyla uzun süreli kesintiler meydana getirmekte. Bu da elektrik arz güvenliğini sekteye uğratmaktadır. Enerji hayatın vazgeçilmez bir parçası ve bu tür durumlar da müşterilerde memnuniyetsizliğe yol açıyor. Aynı zamanda enerji nakil hatlarına yaklaşan kesim ve budama sonrası coğrafyanın etkisiyle çok çabuk uzayan türlerdeki ağaçların hatta temasıyla arızaların oluştuğu gibi özellikle yaz dönemde bu durumlar ciddi orman yangınlarına da sebebiyet veriyor. Hatta ülkemizdeki orman yangınları incelendiğinde orman yangınlarında en büyük Antalya'daki orman yangınının enerji nakil hattı dolayısıyla bir kıvılcım neticesinde oluştuğunu da bilmekteyiz. Dolayısıyla bu yangınlar onlarca hektar ormanın yanmasına, ayrıyeten yanan alanlar için söndürme faaliyetleri için harcanan emek ve sonucunda oluşabilecek ciddi tazminatlarda da bütçede önemli yüklerin getirdiği de bilinmektedir. Dünyada düşük maliyetler nedeniyle çoğu nakil hattı orman alanından geçiriyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de enerji nakil hattı planlamalarına bakıldığı zaman alçak gerilim, yüksek gerilim diye ifade edilen bu hatlarda orman içi açıklıkların, ormanlık sahaların öne çıktığı görülmekte. Planlamadaki amaç ilgili hat altının tamamen diri örtüden ve orman ağacından temizlenerek bu şekilde hattın güvenliği sağlanıyor. Yani burada enerji nakil hattı altında özellikle ağaç kesimi işlemi yapılıyor. Ve bu ağaç kesimi sonucunda arazinin zemininde herhangi bir dokunma olmasına engel olmak adına da her yıl aralıklarla bu alanlara giriliş yapılıyor ve burada ağaç budama ve kesme işlemine devam ediliyor. Mevcut uygulamadaki durum bu. Bu nedenle de enerji nakil hatlarından geçirilen sağ altları enine ve boyuna güvenlik katsayılarına dikkate alarak boş bırakılıyor. Ancak son yıllarda bu yapı, yani orman içinde ağacın kesilmesi ve buranın böyle dışarıdan bakıldığı zaman da kötü görünmesi çok istenen bir durum değil. Özellikle yeşillikle iç içe olan bu orman enerji nakil hatları, eğer bu hatlar ileriki yıllarda enerji nakil hatları yapısıyla birlikte orman alanından geçilmeye devam edecekse bu durumda bizim ülkemiz hakkında ciddi bir planlama ihtiyaç var. Bunun için dünyadaki anlayışlara bakıldığı zaman ekosistem tabanlı yönetim anlayışının öne çıktığını görüyoruz. Yani bu anlayışa göre orman ekosistemine, faunaya ve floraya zarar vermeyecek ya da en az verecek şekilde bir planlamanın yapılması öngörülüyor. Ve bu enerji nakil hatlarının altında kesmek yerine acaba farklı stratejilerle buralarda bir etkinlik, bir faaliyet, bir vejetasyon planlaması yapılabilir mi? İşte bazı ülkelere baktığımız zaman otlatmacılık faaliyetlerinin öne çıktığını, hatta bazı enerji nakil hatlarının altında yapay havuzlar oluşturularak buradaki ekosisteme katkı sağlandığını, bazı alanların tamamının özellikle yem bitkileri kapsamında dikilmek suretiyle değerlendirildiğini, hatta bazılarında da fauna anlamında çiçekli bitkilere yer verildiğini görmekteyiz. Ve bu durum tabii ki oranın hattın tamamen çıplak kalmasından çok daha iyi bir görsellik paylaşıyor. Bu durumda zaten biz ekosistem anlayışına da bir fayda sağlamış oluyoruz. Yani orman içinden geçen hatlar ormanla bir bütünlük oluşturacak bir yapıya da kavuşturulmuş oluyor. Bu anlayışın amacını biraz önce ifade ettik ama şöyle de söyleyebiliriz. Hat altında hatta zarar vermeyecek boyuttaki ve özellikteki
orman ağaçlarının yetiştirilmesini olanak haline getiriyor. Hat altında hatta zarar vermeyecek boyutta ve özellikle bir tarım ağaçlarının yetiştirmesi, yine burada tek ve çok yıllık tarımsal ve yem bitkileri yetiştirilebiliyor. Flora ve doğal yaşamı restore ederek havza bitkileri yetiştirilmesi olanak sağlanıyor. Otlatmacılık faaliyetlerinin yürütülmesi burada destekleniyor. Fauna çalışmalarıyla yaban hayvanlarının barındırılması için mevcut alanlar oluşturuluyor. Yine ekosistem için yaşam havuzları, yaşam su havuzları oluşturuluyor. Yine bu bölgede arıcılık faaliyetleri destekleniyor. Yani yukarıda sayılan bu etkinliklerden biz bu proje sayesinde en az 2 ve daha fazlasının birlikte planlandığı bir kombine teknik geliştirmeyi düşündük. Bunun için de Başkent EDAŞ tarafından 2019 yılında Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'na bir ARGE projesi sunuldu ve uygulanmak üzere onaylandı. Yani ülkemizde bu anlamda onaylanan ilk proje niteliğinde. Proje sayesinde vejetasyon yönetim stratejileri yoluyla orman örtüsünü ve özellikle ağaçların enerji nakil hattı altında meydana getirdiği teknik ve ekonomik kayıpları azaltmak ve yangın risklerini önlemek iki temel yapıya dayandırılarak bu proje, bir yıllık olan bu proje hayata geçirildi. Proje sahası olarak Bartın ili tercih edildi. Çünkü Bartın ilinde enerji nakil hatlarının yeni oluşturulduğu yeni alanlar vardı. YG hattı diye ifade ettiğimiz bu hatlarda yaklaşık 500 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir sahada önce hattın geçtiği alan mevcut olan orman ağacından arındırıldı ve buraya daha sonra da enerji nakil hattına zarar vermeyecek, boyu uzamayacak, yangın riski yaratmayacak olan ağaçlar önceliklendirmek marifetiyle hangisinin yapılacağına karar verildi. Burada arazi modellerini de görebiliyorsunuz. Alt kısımda yer alıyor. Ve bunun sonucunda biz bu enerji nakil hatlarına Bartın için zarar vermeyecek 10 tane ağaç türü belirledik. Aslında çalışmanın başında baktığımız zaman sahada uygun olan, yani sahanın daha öncesinde sahada zaten bulunmuş olan orman ağacı türlerini 25 olarak saptamıştık. Ama bunların birçoğunun daha sonra ağaçlandırma yoluyla bakım maliyetlerinin yüksek olması ve bir kısmının da tekrar uzayarak enerji nakil hattının direklerine zarar vermesi, tellerine zarar vermesi durumu dikkate alındığında bu bölge için 10 tane ağaç türünün önceliklendirilmesine karar verildi. Bunlar defne, fındık, iğde, kızılcık, kivi, kocayemiş, orman gülü, sandal ağacı, yabani elma ve zeytin olmak üzere 10 tane temel ağacımızı belirledik. Bundan sonra bu ağaçların hangisi acaba bu bölgede, bu lokasyonda, bu vejetasyonda olması gerekiyor? Yani bir puanlama sistemi geliştirdik. Bu puanlama sistemini de yaparken 3 tane temel dayanağımız oluştu. Birincisi ekolojik yapı, ikincisi toprak dediğimiz edafik yapı, üçüncüsü de sosyal ve kültürel koşullar. Yani burada yapacağımız iş ve işlem her şeyden önce yöredeki kırsal kalkınmaya da destek olması gerekiyor. Yani biz enerji nakil hatlarındaki güvenliği sağlarken aynı zamanda altında yer alacak ağaç türlerinin de bir sosyoekonomik anlamda bir katkısının olmasını hedefledik. Bu stratejiler çerçevesinde türün yanma özelliği bizim için çok önemliydi. Çünkü orman yangınlarını önlemek en temel vazifelerden birisiydi bu projede. Dolayısıyla türün yanma özelliklerini inceledik. 10 tane tür yanma analizleri kapsamında değerlendirildi. İkinci aşamada morfolojik özelliklerini inceledik. Yani ağacın ortalama boyu, yaşam süresi, yaprak dökme durumu, türün yöredeki doğal yaşama uygunluğu gibi kriterler incelendi. Daha sonra sosyoekonomik özelliklere baktığımız zaman, yani edebiyat koşullara baktığımız zaman ortalama sıcaklık isteği belirlendi. Yaşayabileceği ortalama rakım nedir? İklim tipi isteği, toprak tipi isteği. Yani 10 tane ağaç türü burada bu isteklere göre en sonunda sosyoekonomik özelliklerde de ağaçlandırma ve bakım bedeli, sosyoekonomik getirisi ve türün tanınırlığı ve talep düzeyi olmak üzere 4 tane ana kriter altında yanma özelliğinde de alev kaynaklı yanma, kendi kendine yanma,
kor halinde yanma olmak üzere bu kriterler kapsamında ağaç türlerinin değerlendirildi. Bunu yaparken kimlere bunu soralım cevabı analitik hiyerarşi süreci tekniği kullanılarak burada özellikle yörede sahaya hakim olan kamu kurumları, mesela Orman Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, işte özel sektörde görev yapan yine Başkent EDAŞ yetkilileri başta olmak üzere TEİAŞ, TEDAŞ gibi kurumların yereldeki yetkilileri, yine yerel halk yani orman köylüsü, bu enerji nakil hattının geçirildiği yerde bulunan, burada yaşayan, geçmişten bugüne kadar buralarda yer alan kişiler bizim yapacağımız analitik hiyerarşi süreci kapsamında anket yapılacak kişiler olarak belirlendi. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ağacın yanma özelliği, morfolojik kriterler, edafik klimatik kriterler, sosyoekonomik kriterler olmak üzere 10 tane ağaç türümüz bu özellikler çerçevesinde analizlere tabi tutuldu. Yapılan hesaplamalar sonucunda bizim bu 4 tane ana kriter açısından en önemli kriterin türün yanma özelliği olduğu anlaşıldı. İkinci önemli kriter ise 0.258 ile sosyoekonomik özellikler olmuştur. Tabii ki başlangıçta zaten projenin ana hedeflerinden birisi buradaki orman yangınlarını engellemek. Çünkü enerji nakil hatlarına değen ağaçlar vasıtasıyla yani dallar vasıtasıyla herhangi bir kıvılcım oluşabiliyor, herhangi bir orada enerji kaybına neden olabilecek başka bir durum oluşabiliyor ve bu enerji kaybını önlemek için de ilgili yetkililer sahaya gitmek zorunda kalıyor ve bu orman sahaları, orman alanları yazın ve kışın kolaylıkla girilebilecek yerler değil. Özellikle arazi arabalarıyla girilebiliyor. Yolun bir kısmına kadar araçla girilebiliyor. Daha sonra yükler alınıyor ve hangi enerji nakil hattının hangi yerinde bu arıza meydana geldiğini belirlemek için bazı zamanlarda 6 saat, 7 saat sahada arkadaşların çalıştığını biliyoruz. Tabii ki bu iş sağlığı ve güvenliği anlamında da bazı sıkıntılar doğuruyor. Çünkü giderken bir düşme, toprak kayması, elindeki ağır yüklerin araziye taşınması, işte biz özellikle bir de kesilen ağaçları düşünün. Yani budama yoluyla, yani bu projeye başlamadan önce halihazırda ülkemizde ağaçlar eğer etki derecesi yükseldiyse budanması, eğer bayağı bir riski varsa da kesilmesi vasıtasıyla sahadan uzaklaştırılıyor. Ama budanan ağaçların bir müddet sonra dalları tekrar enerji hatlarının zarar verdiği veya onlara uzayarak yetiştiği ve bu sirkülasyonda devamlı devam etti. Yani ilk girilen alanda bir budama yapılıyor. Ondan sonra tekrar 5 yıl sonra o ağacın dalları uzadığı için tekrar bir budama yapmak gerekiyor ve bu sonsuz bir periyotta devam ediyor. İşte biz burada türün yanma özelliği kısmında sahada özellikle çam grubu ağaçlardan bahsettiğimiz reçin oranı yüksek olduğu için bu ağaçlar sahada ciddi yanma potansiyeli olan ağaçlar ve biz özellikle mevcut olan durumda örneğin bizim Bartın için Pinus radiata dediğimiz radiata çamı vardı ve bu radiata çamı ciddi bir yanma potansiyelindeydi. Biz bu çamı hat altından uzaklaştırırken özellikle oranın çıplak kalmasını istemediğimiz için biz burada 10 tane ağaç türlü bir simülasyonla sahada olması durumunda nasıl bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir projeksiyonla bunların tekrar büyüyebileceğini dizayn ettik. Dolayısıyla bu ağaçlar araziye dikilmeden önce her türün yanma katsayıları, yanma sıcaklıkları, alevlenme sıcaklıkları dikkate alındı ve bunlar açısından en düşük değerde yani yanmaya en dayanıklı olan ağaç türünün araziye aplikasyonu sağlandı. Yani türün yanma özelliği kısmı bu anlamda öne çıktı. Diğer taraftan da sosyoekonomik özellikler dediğimiz enerji nakil hattının Orman Genel Müdürlüğü'nden belli bir süreyle kiralanma durumu söz konusu. Ve bu kiralanmalarda da intifa hakkını kiralıyoruz. Yani arazinin üstünü kiralıyoruz. Dolayısıyla
altında yetişecek bir ağaç türünün eğer orman içindeyse yine sorumlusu orman idaresi olacak. Ve orman idaresi de burada dikilecek olan ağaç türünün kendileri içinde sorun yaratmak istemediklerini ifade ettiler. Diğer taraftan biz burada öyle bir tür bulmalıydık ki ağaç türü olarak bundan elde edilecek meyvelerin veya yaprağının da yine oradaki yerel halk tarafından toplanarak bir gelir oluşturulması. Bu sayede de o ağaçlarda otomatikman köylüler gelip bir bakım yapacaklar ve bu bakım neticesinde de o alana mesela enerji nakil hat budama ihaleleri çıkılmadan, yani her yıl orada bir bakım yapmaya gerek kalmayacak ilgili kurum yetkilileri. Dolayısıyla burada biz iki tane temel hedefin proje sonucunda, analizler sonucunda da öne çıktığını görmekteyiz. Burada ilgili kriterlerden hareketle yapılan değerlendirmeler neticesinde çalışmanın başında da söylemiştik. 10 tane ağaç türümüz vardı. Dikkat ederseniz defne bu 10 ağaç türü açısından bütün kriterlere göre en yüksek puanı almıştır. Dolayısıyla bizim 0.116 yani 10 tane tür açısından 0.116 ile defne türünün bu sahaya aplikasyonunu öngörmüş olduk. Ve bu projede, yani biz bu sunumu yaparken size projemiz halihazırda devam etmekteydi. Biz daha sonra bu proje kapsamında ilgili defne fidanlarını aldık, arazi hazırlıklarımızı yaptık ve arazi hazırlıkları neticesinde de 5500 tane defne fidanını bu örnek alanımıza dikmek yoluyla bu faaliyeti gerçekleştirdik ve bu proje devam ediyor. Biz bu defne türünü sahaya dikerken ilgili dikim aralıkları, mesafeleri dikkate aldık. 1+0, 2+0, 3+0 diye adlandırdığımız yaş boyutlarını dikkate aldık ve aslında bu projenin uzun soluklu 5 yıl, 10 yıl oradaki ormanda yani enerji nakil hatlarındaki ağaçların hangi koşullarda nasıl büyüme performansı sergilediğini bizler gözlemiş olacağız ve bunun sonucunda bunun bir dinamik proje olduğu ve bu projenin sonraki projelere de öncülük edeceği kanaatindeyiz. Yani buradan elde ettiğimiz bulgular neticesinde bu bölge için defne türü öne çıkmıştır. Ama farz misal bir Mersin bölgesine gittiğimiz zaman orada öncelikle ilgili bölgede yetişen ağaç türlerini inceliyoruz. Daha sonra bunları belirlediğimiz kriterler doğrultusunda katsayılara göre oranlıyoruz ve bu oranlar neticesinde de o bölge için hangi ağaç türü yüksek çıkacaksa, hangi ağaç türü bizim için elverişli olacaksa o ağaç türünün belirlenmesi de gerekiyor. Yani aslında biz burada bir vejetasyon yönetimi gerçekleştiriyoruz. Bu vejetasyon yönetimi kapsamında da ağaç türlerini dikkate alarak hangi bölgede nasıl bir ağaç türü olması gerektiğine de yani yaygın etki olarak da gelecek yıllarda bunları da ortaya koymayı planlamaktayız. Burada bu sahalarda defne gibi sahaya uygun türler ile ağaçlandırılması sonucu enerji iletim hattında oluşan zararlar minimize edilecek. Ağaç budama çalışmaları yerine ağaç diken bir planlama anlayışı benimsenecek ve dışsal paydaşlarla entegre bir yönetim anlayışı ile yöre halkının istihdamına ve kırsal kalkınmaya da destek sağlanacaktır. Proje kazanımlarının uygulamaya aktarılması ile orman içi enerji nakil hatlarında meydana gelen orman yangınları ve elektrik arızalarındaki kayıplar azaltılarak enerji arz sürekliliği sağlanacak ve çevrenin korunmasına da katkı yapılacaktır. Teşekkür ediyorum sunumumu dinlediğiniz için. Herkese başarılar diliyorum sunumlarında. Sağ olun.
thank very much the organizers of the International Congress of Energy, Economy and Security, ENSCON. My name is Carlo Andrea Bollino. I am a professor of economics at the University of Perugia. I'm also a visiting researcher at CAPSAR, the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center in Riyadh, Saudi Arabia, in this period. Okay, so what I wanted to discuss with you today is a topic that has the title Convergence in Renewable Energy Sources Diffusion Worldwide. This is, as you can see, joint work with Professor Simona Bigerna of University of Perugia and Professor Paolo Polinori at the University of Perugia, so that we have been considering for a long time this analysis, and we would like to present for you some of the results. This is the introduction of the presentation, and I will certainly stay in the time frame that you have given me. Now, the idea is that macroeconomic convergence is, as you know, a topic that has been originalized by Barro and Stanley Martin, that was essentially the convergence of income across countries with a different level of income. This type of methodology has been then extended to many aspects of economic activity, in particular in the energy field, which is what we are interested in today, energy intensity and even some renewable energy diffusion. There is some literature that I have found here, very recent, by et al., Zhu et al., on China, Berk et al. On some EU countries, Mulder and de Groot and Reboreto previously, very recently Demir and Cherzibogan. I'm sorry for the pronunciation. However, we found in the literature a gap. There has not been a worldwide analysis of the RES convergence, given that the issue of RES, or renewable energy, is essentially a very relevant and very important topic for the policy, the climate change policy worldwide, which we know is an externality. So what we have tried to do with this paper is to fill this gap, aiming to assess whether there is convergence, which I will explain to you in a moment methodologically, of renewable energy at the world level, in line with the relevant sustainable development goals of the United Nations. We know that goal number 7 is ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. That essentially is an idea that many countries around the world should converge toward the idea of using renewable energy in the more general environment setup of climate policy. We know that convergence is a useful paradigm to assess whether the growth of renewable energy diffusion is essentially bringing an effective path toward climate change policies. And also the result of this analysis could have policy implication for the sustainability of the climate change worldwide policy. So this is the motivation. Now, we have some related literature that I will skip for this presentation, just to show you that we have done our homework in looking more in detail about a lot of literature on the renewable energy convergence process in terms of share energy mix, policy design, energy consumption, innovation pattern. So what is our methodology is what we are presenting to you today as a new approach, we hope, that is interesting for you in the literature. We take two relevant variables, that is, we call renewable electricity output as a percentage of total electricity output. We put the acronym in REL. This is the usage of renewable energy in the electricity system. So it represents how renewable energy is diffused in the generation of electricity. Then we use the second concept, REN, sorry, there is a small mistake here, renewable energy consumption as a percentage of total final energy consumption. This is the importance of the renewable energy in the whole economy, so not only in the electricity
sector and could represent an indicator of the strategy to decarbonize the economy following the Paris Agreement. We use data for a panel of 177 countries for the period 1990 to 2015. This represents 98% of the total population. We have used in our empirical investigation that I will show you in a moment other exogenous variables. All these variables are taken from the World Bank, World Economic Indicators, the United Nations database, and one particular variable is taken from the Freedom House database. Now, specification of what is convergence. Convergence has several meanings. We will present to you sigma convergence, which is nothing more than the analysis of the cross-country standard error, variance of standard error, that is the name of sigma, in a particular point of time and its evolution through time. We call gamma convergence, from the literature, the ranking analysis of the variation in the ranking level of the countries, and gamma convergence gives the idea that if the ranking changes, that is, if the poor move up, then that's the idea, then that is a positive result through time. Then there is the beta convergence, which is the most celebrated model theory, which growth rate of a particular variable is correlated, let's look at the B coefficient, is correlated with the level in the past. And a B coefficient negative implies convergence in the sense that those starting at a lower level, initial level, with a negative coefficient, have a higher growth rate. So the idea is this one: laggard have a higher speed, and so they can move faster to the level of the rich, of the top countries, okay? So that's the idea, the original idea of the income analysis proposed in the economic literature by Barro and Saleh Martin. Then, an addition to the absolute convergence, which is what I've explained to you right now, the value of the B coefficient, the literature has added other exogenous variables. We call it specific determinants. That could be the level of GDP per capita, the gross fixed capital formation as a percentage of GDP, the Liberty Index, the life expectancy at birth. We have tried several variables, so I'll show you later. This means essentially that the speed at which the countries grow for the particular variable X is influenced not only by the initial level, but also by some other exogenous variables. This is, in essence, are the three types of convergence. We add, extending the analysis following the literature, the concept of convergence to the so-called catch-up convergence, which is an extension of the beta convergence, which means not only, let me go back for a moment, that those who grow faster because they have a lower initial level could eventually grow faster than the rich countries, but we can target a particular country and check whether, as you can see, the equation has been recasted in terms of the difference as an autoregressive distributed lag model, essentially of the difference dynamics of the I country and B, the benchmark country, in dynamic terms. If you add to this some more structure in terms of error correction, then you can finalize the catch-up convergence as a specification that says that the growth rate of a country is a function adjusting to the growth rate of the leader or the benchmark country, but also with an error correction that is a catching up model of the lagged values of the individual country and the leader
or benchmark country. Okay, so that is essentially the theoretical setup. Let me show you very briefly the results, which are very, as you can see, easy to capture. If we look at from 1990 to the 2015, the variance, or the square root of the variance, which is the standard error, period by period across the 177 countries. So you can imagine this picture as the synthesis of 177 paths of diffusion of renewable energy as a percentage of total electricity output. And you can see that the variance is shrinking. This is an indication of sigma convergence. The intuition is very simple. Countries essentially tend to go closer to each other as time passes. This is the picture for renewable energy as a percentage of electricity output. This is the picture for renewable energy as a percentage of total finally energy consumption. Why are we presenting these two variables? Well, because renewable energy is renewable energy. But one thing is to using it in electricity. Another thing is to consider how electricity is important in the entire energy consumption, that is renewable energy in the total final energy consumption of the country. So we present this dual analysis. Second, gamma convergence. Now, if there is no change in the ranking through time, by construction, the index is equal to 1, so 1 is the starting period. We noticed, according to the equation I presented to you, that both for renewable energy in total electricity or renewable energy in total final energy consumption, there is some indication of gamma convergence. That means that those countries which are at the bottom of the distribution have actually started to climb up, or maybe those who were first went down to the second place. But in some sense, there has been a reshuffling of the distribution, which is the positive idea underlying gamma convergence. We borrow this from the literature and we present it to you. 1.92.85, 1.94.88 means that there has been also gamma convergence. Okay, this is also the absolute beta convergence, which shows for 1,425 observations, which are the 177 countries times the periods between 1990 and 2015 minus the lagged values, the observation that are used to create, to develop the growth rate, delta log of the variable renewable as a percentage of total consumption, delta log of the variable renewable as a percentage of total electricity. In both cases, you can see that the coefficient of the lagged value is negative and highly significant. 2 stars means above 1% level of p-value. Okay, so we prove that in the world, in this period, essentially countries are converging among each other. Why is this important? Well, let me stress, this is one of our main policy conclusions that I can immediately propose to you for your reflection. When we look at convergence of income per capita, the idea is that, okay, countries are becoming more and more productive, that is, they have higher GDP, that is, they experience individually better living condition, and this is good for the world to know that poor countries are coming up in the scale of income level. But when we look at this, the implication we think is more profound. Because climate change is an externality problem, and because renewable energy contributes to the externality, essentially this is an indication that there is a common joint effort, whether it is coming from individual or from coordination is not relevant here. We can interpret this as a joint common effort to converge toward a level of high, that is catching up with the highest, I will show in a moment, levels of renewable energy diffusion in the system. This is
the same equation when we consider also exogenous variables like the Liberty Index, the life expectancy, the gross capital formation per capita, and the GDP per capita. Now, it's very interesting that you notice this one, that essentially these variables are negative, so they reinforce the concept of higher growth rate when they start from a lower level, because they have a negative index sign. The only one which is positive, the only two which are positive are in this occasion these two variables, but as you can see, they are not significant. So in any case, we think that we find that the convergence is reinforced with the conditional analysis. This is the catch-up convergence, same result when we look at Germany as a benchmark. Now, why have we chosen Germany as a benchmark? Let me explain to you in a moment in the following terms. There are, in our panel, small countries, big countries, countries that are coming from all over the world. Some of them, like big, small countries in the Caribbean, which have essentially a level of renewable energy which is 99% all through the period. Of course, they use renewable energy, water, solar, and nothing more in their small economy. So we have chosen essentially the biggest European economy, Germany, as an important benchmark because Germany had a strategic policy and a Energiewende that was going toward energy transition to renewable energy. Germany has abandoned nuclear. Germany is going, and coal, of course. So Germany is a positive example of a large economy. Of course, the United States is larger than Germany. China is larger than Germany, but they are still in a process of deciding how much to invest, whether in a policy terms, the Americans, or in quantitative terms, the Chinese, even if they have, of course, a very important renewable energy program and a climate change policy program in their strategy. So this is to explain you why we have chosen Germany, but we can replicate and do this for several other countries. The bottom line of this table, as you can see, is that we have significantly negative, as you can see, that's the error correction term. So there is a catching up of renewable energy of all the countries toward Germany, both in terms of, as you can see, renewable energy as a percentage of total, or renewable energy only as a percentage of electricity. As you can see, the error correction term for the first two columns is this one. The error correction term for the last two columns is this one. In any case, you can see there is a negative number, significant. This is reinforced not only in the first and third column, which is the absolute catching up, but also in the second and the fourth column, where we see conditional to the same exogenous variables, which are most of them significant. Okay? Conclusion. Essentially, thank you for listening to these preliminary results. We have provided novel results for convergence worldwide. Because we have excluded Germany, our conclusion is essentially, because Germany is the benchmark, we can say that there is certainly a process of convergence for 176 countries out of our sample. We find conditional beta convergence as a function of important variables like Liberty Index, life expectancy at birth, investment as a percentage of GDP, and of course the level of GDP per capita. And also we found catch-up convergence as significant with Germany. With this, I thank you very much for your listening, and this is the end of my presentation.
Ben Fatma Avli Fırış. Sizlere güneş enerji santrallerinin elektrik dağıtım şebekesine entegrasyonu ve etkilerinin incelenmesinin konusunu aktaracağım. Biz bu çalışmayı Akkidaş Elektrik Dağıtım Şirketi'nde ARGE merkezinde oluşturduk. Herhangi bir danışman firmayla çalışmadan kendi araştırmalarımızla bu çalışmayı ortaya çıkardık ve sizlere sunumunu yapacağım şu anda. Şu şekilde bir giriş yapacak olursak bu çalışmanın temel amacı neydi? Mevcut elektrik dağıtım şebekesine entegre edilmiş haldeki güneş enerjisi üretim santrallerinin elektrik dağıtım şebekesine olası bozucu etkilerinin giderilmesi adına dağıtım şebekesinin gelişimi, mevcut ve gelecekteki yapısının uygunluğu, koruma ve işletim planlamasının dağıtım üretim birimleriyle bir bütün olarak değerlendirilmesinin ve planlanmasının gerçekleştirilmesiydi. Bu çalışmayı biz elektrik dağıtım şirketinde pilot bir fider belirledik. Bu fiderde de canlı haldeyken güneş enerji santrallerinin şebeke etkilerini görmek istedik. Ve biz bunu Dixieland Power Factory programı ile şebeke analizlerini gerçekleştirdik. Burada ne yaptık? Üzerinde 17 adet güneş enerji santrali bulunan bir pilot fider seçtik. Ve yine bu dediğim Dixieland yardımı ile şebeke analizlerini, yük akış analizleri ve teknik kayıp hesaplamaları olmak üzere bunları gerçekleştirdik. Şimdi ilk olarak şöyle, bizim seçmiş olduğumuz fiderde üretimin yaklaşık 1/3 oranında bir tüketim bulunmaktaydı. Özellikle şebeke etkilerini daha net görebilmek için biz tüketimi düşük ve üretimi çok yüksek olan bir fider belirledik. Burada da bunun tek hat şemasını ve coğrafi görünümünü görmemiz mümkündür. Sonra biz bu yük akışı analizlerini 6 farklı senaryoda inceledik. Üretim ve tüketimin tam kapasite çalıştığı, yarı kapasite çalıştığı, üretimin tam kapasite, tüketimin yarı kapasite çalıştığı ya da tam tersi ya da üretimin hiç olmayıp tüketimin tam kapasite olduğu, tüketimin hiç olmayıp üretimin tam kapasite çalıştığı durumlarda yük akış analizleri gerçekleştirildi. Şimdi burada da şöyle bir senaryo gerçekleştirildi. Üretim santrallerinin tam kapasite çalışması demek yani eşittir. İşte yaz aylarında ve gün ortasına denk gelen bir vakitte, yani ideale en yakın, ideal gibi hani kabul ettik. Böyle bir vakitte üretim gerçekleştirildiğinin varsayıldığı, yarı kapasiteydi. Yaz ayları dışında gün ortası ya da yaz aylarında gün ortası dışında sabah ya da akşam saatleri gibi bir vakitte üretim gerçekleştirildiği varsayıldı. Şimdi üretim ve tüketimin tam kapasite çalışması durumu ele alındığında, yani bu Dixieland programıyla biz burada baktığımızda üretim santrallerinin olduğu kısımda gerilim yükselmelerinin burada da zaten kırmızıyla görülmekte. Zaten bizim idealimiz bildiğimiz üzere 1.00 per unit. Bu 1.0 per unit'i geçtiğini gördük. %2.7'lere kadar çıkmıştır gerilim yükselmesi. Sonra dedik ki üretim ve tüketimin yarı kapasite çalıştığı durumda burada da biraz daha gerilim kalitesi açısından biraz daha ideale yakın bir durum gözlenmiştir. Yine gerilim yükselmeleri olmuştur ancak ilk durumdaki kadar çok fazla olmamıştır. Sonra üretim tam, tüketim yarı kapasite yaptığımızda, şimdi bu bölgede tüketim zaten azdı. Üretim zaten çoktu. Biz bir de tüketimi yarı kapasiteye getirdiğimizde, zaten az olan bir şeyi daha da azalttığımızda, tüketimi de tam kapasite bıraktığımızda gerilim yükselmelerinin çok daha kritik seviyelere geldiğini görmüş olduk. Sonra üretimi yarı, tüketimi tam kapasite yaptığımızda üretim tüketime bir tık daha yaklaşmış olması sebebiyle gerilim yükselmelerini daha da azaltmış olduğunu gördük. Sonra varsaydık, üretimin hiç olmayıp tüketimin tam kapasite çalışması durumunu ele aldığımızda ise üretim hiç olmayacağı için ve tüketim olacağı için, uzak noktalarda olduğu için yapılar hesaplarla da zaten görüleceği gibi gerilim düşürmeleri görüldü. Haliyle üretim santrali devrede olmadığı için gerilim yükselmesi görülmedi. Biz bu son iki durumu, bu ve şu durumu zaten olası durum dışı şeklinde değerlendirmiştik. Ve bu dediğim son durumda da tüketimin olmayıp üretimin tam kapasite çalışması durumunda da
Yani böyle bir durum aslında olmayacaktır. Ancak uç örnekleri de biz görmek istedik. Tüketim hiç olmayınca, üretimin de tam kapasite çalışınca gerilim yükselmeleri 1,033'e kadar çıkmıştır. Yani %3,3'ü görmüştür gerilim yükselmeleri. Ayrıca biz çalışma kapsamında yine bu Dixieland'da bir hosting capacity analizle bir dayanım sınırını test etmek istediğimizde şöyle bir çalışma gerçekleştirdik biz. Şimdi ilave edilecek bizim FİDER'imizde mevcut güneş enerji santralleri var. Fakat ben daha ne kadar gerilim üretim santrali ekleyebilirim ya da daha ne kadar buraya ben tüketim ekleyebilirim şeklinde bu soruların cevabını bulmak için de şehir merkezinde bir FİDER seçtik ve bağlantı görünüşü olumlu olarak verilmiş olan güneş enerji santrallerini entegre olmuş gibi varsayarak sisteme işledik ve bu hosting capacity analiz hesaplamasını da biz gerçekleştirmiş olduk. Mesela buna maksimum güç olarak 8,07 megawatt üretim santrali ekleyebildiğimizi gördük. Bunda da dayanım sınırını tabii gerilimi de %5 şeklinde düşündük. İlave edecek tüketimlere ise 6,45 megawatt olarak gördük ve dayanma gerilimi de 1,004 per unit olarak belirledik. Hat yüklenmesi de %79 olarak tespit ettik. Şimdi bu yük akışı analizi sonuçlarını ele alacak olursak şunu görüyoruz bu yaptığımız analizlerde de. Şimdi bölgede tüketilen enerjiden daha çok üretim gerçekleştirilirse gerilim yükselmeleri görülüyor. Ve üretimin tüketime yaklaştırılmasıyla gerilim yükselmelerinde azalmalar olduğu görülüyor. Şebeke entegrasyonlarında da gerilim regülasyonu probleminin en aza indirgenebilmesi adına bölgedeki yük durumunun ve kurulacak üretim santrallerinin o lokasyon içerisindeki optimum yerleşiminin kritik önemde olduğunu biz görebilmekteyiz. Burada hani bu sonuçları çıkarıyoruz. Bir diğer çalışmamız ise teknik kayıp hesaplamaları yapıyoruz. Şimdi bildiğimiz gibi dağıtım sistemlerindeki teknik kayıpların değeri hattan akan akıma, hattın empedans büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Şimdi kayıpları azaltmak için ya akımı azaltmalı ya da hattın empedansı düşürülmelidir. Ve bir sisteme de dağıtık üretim entegrasyonu yapıldığında şebekeden çekilecek güç azaldığından sistemdeki kayıplar azalacaktır. Şimdi genel olarak bu bilgiyi biliyoruz. Ancak FİDER bazlı olarak baktığımızda eğer o bölgede tüketim az, üretim çok ise teknik kayıplarda bir artışın meydana geldiğini görebiliyoruz biz. Yine teknik kayıp hesaplamaları da yük akışı analizi hesaplamalarında olduğu gibi tam kapasite, yarı kapasite ve işte üretimin olmayıp, tüketimin hiç olmayıp şeklinde bu durumlarda biz bu analizleri, hesaplamaları gerçekleştirdik. Mantık aynı. Bunda da şu şekilde biz hesaplamaları yaptık. Şimdi üretim ve tüketimin tam kapasite çalıştığı durumda hesapladığımızda kaybın %10'u bulduğunu gördük. Üretim ve tüketimi ikisini de yarı kapasiteye kıstığımızda kaybın %6,83 olduğunu gördük. Şimdi burada da daha önceki yük akışı analizinde de belirttiğimiz gibi üretim ve tüketim yarı kapasite olduğu için hani ikisi de düştüğü için nispeten bu kayıp oranında düşmüştür. %10'lardan %6'lara düşmüştür. Bir diğer durum ele alacak olursak şimdi burada da yine biraz daha kritik bir durum. Üretim zaten çoktu, daha da artırdık. Tüketimi de azalttık. Bu durumda da bizim kayıplarımız %19'lara çıkmıştır. Üretimi azaltıp tüketimi tam kapasite yaparsak ki bu biraz daha ideal bir durum. Hatta optimuma en yakın durum budur. Ve biz kaybı %3,65'i görmüştük. Sonra üretimin hiç olmayıp tüketimin olduğu durumda. Burada da bölgede hiç üretim santrali bulunmamasının yanı sıra tüketimlerin tam kapasite olarak devam ediyor olması da hatta nispeten daha az akım geçtiği için trafo ve hat kayıplarını azalttığı görülmüştür. Ve buradaki kayıp rakamımız da %2,22 olmuştur. Bir diğer uç durumu ele alacak olursak tüketimin hiç olmayıp üretimin tam kapasite olduğu durumda da şimdi bölgede hiç enerji tüketilmiyor.
teorik olarak, yani bu sebepten dolayı teorik olarak kayıplar yaklaşık olarak %100 kabul ediliyor ve bu Dixieland programı bunu %99.99 şeklinde almıştır. Biz de bu şekilde kabul ediyoruz. Şimdi en son optimum koşul diyeceğimiz, biz bunu hani tek tek yaparak ortaya çıkardık. Eğer üretimi %13 kapasitede yaparsak, tüketimi de tam kapasite yaparsak bu fiiller için en düşük kayıp yüzdesini görmemiz mümkündür. %2.03 oranında optimum kayıp olduğunu gördük. Burada da yine hepsinin üretim ve tüketim seviyelerinin kayıp oranları ele alınmıştır. İşte bu bölge için teknik kaybın en az olduğu koşulun yine %13 oranında üretim gerçekleşmesi durumunda olduğunu burada görmemiz mümkündür. Teknik kayıp hesaplamalarının sonuçlarını da şu şekilde söyleyebiliriz. Aynı mantık, yük akışı analiziyle aynı mantık. Bölgeye tüketilen enerjiden daha çok üretim gerçekleşirse, üretilen enerjinin tüketilemeden yeniden trafo merkezine gönderileceği için teknik kayıplarda artış görülmüştür. Ama üretimi tüketime yaklaştırırsak teknik kayıplarda da azalma olduğu görülmüştür. En az teknik kaybın meydana geldiği durum ise üretilen enerjinin, tüketilen enerjinin yaklaşık olarak yarısı olarak seçilmesi durumunda olduğu görülmüştür. Ve bölgede tüketimin düşük olduğu yerlere küçük güçlerde ve az sayıda üretim tesisi entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, tüketimin yüksek olduğu yerlerde ise bu tüketime yakın kapasitelerde üretim tesisi entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, teknik kayıpların azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ve böylece çok sayıda üretim santralleri tarafından üretilen yüksek seviyelerdeki enerjinin şebekeye bir noktadan verilmesi yerine aynı gücün dağıtılarak uygulanması sağlanabilecek ve bu durumda şebekenin teknik kayıplarında önemli ölçüde iyileşmeler görülebilecektir. Sonuç olarak da şunları söyleyebiliriz. Dağıtık üretim tesisleri minvalindeki güneş enerji santralleri özelinde aldığımız bu çalışmada elektrik şebekesindeki varlığı sadece sistem gerilim profili değiştirmiyor, aynı zamanda hem hat uzunluğuna hem de sistem içerisinde nereden ne kadar güç üretilip tüketildiğine bağlı olarak kayıpları da etkilemektedir. Ve çözüm olarak bir nevi ve bu çalışmanın sonucu olarak da şunu söyleyebiliriz. Dağıtık üretim tesisleri tarafından gerçekleştirilen üretim ne kadar tüketimle eş tutulur ve tüketimin gerçekleştirildiği bölgeye yakın olarak gerçekleştirilirse o kadar hat ve transformatör kayıpları azalacaktır. Benim çalışmam bu kadar. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Okay, hello again, and dear participants, thank you very much for your great contribution and for your patience.
And since 11 o'clock in the morning with Turkish local time, we have been having paper presentations, and some of them were the keynote speakers and the others were the participants, and there were very qualified papers, and we all followed all these papers. So the first day is over, and we're going to continue with the next day tomorrow, and our paper presentations will start at 11 o'clock in the morning with Istanbul local time. And may I kindly require a small tiny thing from our participants, and our assistants had sometimes difficulty in reaching our participants. Could you please be kindly ready in front of your computers, and whenever your Skype calls are given to you, please kindly answer, because we had sometimes difficulty in reaching the participants. So after this little tiny reminding, and we hope to see you all tomorrow at 11 o'clock in the morning, and then I hope you all enjoyed, and then you all got qualified papers, and then probably you will get great information from it. Thank you very much, and have a nice night tonight, and see you all tomorrow. Bye bye.